mbokk mi ngoog ñu ngi leen di nuyu di am mbégte bu baax a baax ànd ak yéen ci seen programme bi ngeen tàmmal seen bopp muy sunu réew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte ni ki niñ koy amalee rek ci àllarba bu jot ci waxtu bi bu jotee juróom-ñeenti waxtu jàpp fukki waxtu ak benn di jégalu itam ci yéex a door bi ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax xam naa da ngeen koy xaar saa bu nekk te noonu la dafa war di tàmbali ci waxtu bi ñu leen jox mooy gën ndax ni ngeen koy xaaree tamit waaye léeg-léeg tamit yitte yi ak nu yoon yi xatee mooy tax waaye di ko jégalu tey nag ñu ñëwaat juróomi fan ci weeru février yi ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom 2025 ñu dana am beneen édition ni ki dañ koy amalee rek ci édition bu jot ñu am ci ay gan yoo xam ne dañuy waxtaan ak ñoom tolluwaay réew mi ànd ci ak tamit suñu jàngatkat yi maanaam panélistes yi waxtaanee li nga xam ne moom la ñu ponk yi nga xam ne moom la ñu nas pour waxtaanee ko ni ki niñ ko waxee suñu réew bu ñu sañoon ñëpp ñoo ciy ñëw ndax suñu réew la ñu wax mbiru réew mépp la waaye ñëpp mënuñoo toogandoo ci benn jataay moo tax itam ñi yàlla na too wax ñoom la ñuy faral di invite ak ñi nga xam ne itam seen xel màcc na ci wàllu bu ñuy yëngatu dugg nañ tamit ci weer boo xam ne ci la Gambia di màggal li nga xam ne wala fàttaliku at bi mu amee li nga xam ne wala bi mu amee li nga xam ne mooy cëteñ ci wolof ñu koy wax independent ci anglais bi mu moomee boppam ñu bari baat boobu la ñuy gën di jëfandikoo ci biir réew mi moomee boppam léegi nag ñu ngi war a am juróom benn fukki at muy 60 years xam naa ne ci ñu yeneen jotaay du ñàkk dinañ ci waxtaan waaye dugg nañ ci at weer boobu noonu ren jile nag ñu Gambia wala suñu yaay Gambia am juróom benn fukki at dinañ ci gën a mën a waxtaan fan la réew mi toll ndax foofu la réew mi war a toll ci ponk yu bari waaye tey li ñu war a waxtaanee nag leneen la lu wutee ak loolu waaye dinañ waxtaanee loolu suñu gan muy ki fi nekkoon wala nekkoon na fi jëwriñ ji yor wàllu jébaane maanaam ministre of information di Demba Ali Jaw waaye itam doon koo xam ne taskatu xibaar bu mag la veteran journaliste la moo ñu fekk si tey fii suñu jotaay di suñu réew ñu fas yéene waxtaanee nag ponk yu bari yoo xam ne dina leen soxal yéen ñu ñuy seetaan suñu panélistes itam ñi ngi fii Doudou Dia mi ngi fii Mam Madi Korang mi ngi si yoon di ñëw ki nga xam ne mooy Seeku Dieng moom it mi ngi fii ak Abdoulaye Bojang ñoom ñëpp ñu ngi fii muy jàngatkat yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci programme bi ci saa bu ne ngir waxtaanee li nga xam ne mooy ponk yu ñuy indi ñoom itam suñu gan yi bu ñu ñëwee bu ñu yëkkatee yenn ay kàddu ñoom itam ñoo koy càmbar joxe ci li nga xam ne itam moo di seen xalaat dañuy njëkkañ luñu suñu gan gi muy Demba Ali Jaw am mbégte bu baax a baax ndax suñu doyen la ndax mu ñu jiitu ci métier bi te itam yàqut ko def na ci lu am solo te ba tey ji itam comme ni ñuy waxee rek boo xasee ba nekk taskatu xibaar ngay doon ba faw noonu la ko gars yi di waxee ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Mr Jaw am nañ mbégte bu yaatoo yaatu dalal la tey ci sunu réew fii ci Eyeafrica TV ñu bàyyi la nga nuyoo ko ñuy seetaan. jërëjëf gaar bi kontaan naa trop pour teewee ci seen jotaay bi fii maa ngi nuyu panélistes yi fi nekk daanaka gannaaw Mr Dieng xëy na moom laa miinul waaye ñi ci des yëpp xam naa leen paa ba miin naa leen maa si courant bi moom suma jarbaat la ak yoon so definitely kontaan naa trop pour teewee fii te yaakaar naa ne suñ waxtaan bi nañ ci xuus daal bu baax a baax ñu cee waxtaan ci. thank you jërëjëf Mr Dieng. jërëjëf Garmi maa ngi nuyu suñu gan bi mooy veteran journalist and former minister Mr Jaw ñu ngi ko nuyu suñu suma mbokki panélistes yi fi nekk mooy Mr Kurang Dia ak Mr Bojang and ñu ngi nekk di ñu follow on Eyeafrica TV online maa ngi nuyu ñëpp technical staff bi and di la nuyu yow tamit and dama kontaan trop pour delluwaat fii di waxtaan ak suñ papa suñ oncle ak suñ njiit su wàllum kibaar ak yu mel ni noonu jërëjëf. Mr Bojang. suñu role model in many ways as well ñu ngi wax ne programme bi we are happy that you are here maa ngi nuyu suma brothers yëpp ñu fi nekk nuyu la Garmi nuyu Eyeafrica ak ñuy seetaan yëpp nuyu fans yëpp ñu nga xam ne ñu ngi ñuy all the time lu ñu xamul sax ñu ngi koy def ñu ngi leen a nuyu comme rek ni nga ko dee waaye nuyu mile two moom kay mooy loolu yàlla def incha allah bés dina ñëw ñëw yëpp dañ fay jéena ñëw dellu si famille jërëjëf Mr Dia.
jërëjëf Garmi di nuyu mbokki seetaankat yi fu waay mën a nekk ci turam ak santam surtout soppe programme bi mbégte kontaante ñu am ki nga xam ne mun nañu wax ne kilifa la si ñun honorable Dee Jaaw bokkaat la ñoo wax parce que yàgg nañ di bokk ak moom programme moom tam nit la koo xam ne media bi saa yu soxlee mu teew ndax xam-xamam màcc na ci lu bari ci réew mi ci mun a fesal di nuyu rek suma naataangoo yi ku maa ko si monsieur Dieng monsieur Bojang ak Kurang mi nga xam ne moo ma jege. Thank you Mr. Kurang. jërëjëf Garmi di nuyu suñ déglukat yi ak suñ guest bi suma oncle moom suma oncle dégg la because bu ñoo grow up in Kanifing Estate dem naa këram several times hang out dafa lu nekk so maa ngi ko gërëm di ko follow tam si contribution am si democratic process bi di ko appreciate co-panelists yi thank you all very much and welcome again. jaajëf ngook su ko defee ñu ñëw nag ci waxtaan bi am na ponk yoo xam ne nas nañ ko fas yéene ko waxtaanee bokk na ci njiiti réew mi ci ay bés bu génne si xoon na ak yenn ci ay taskati xibaar doon am ak ñoom li nga xam ne mooy waxtaan maanaam interview ci biir interview bi nag waxtu na ci ponk yu bëree bëri tey dinañ ci am yu bëri yoo xam ne dinañ ko ci waxtaanee boo gisee Eyeafrica TV jamono juy amal programme day fexe di indi ay gan yoo xam ne li ñuy waxtaanee seen xel daf ciy màcc boo gisee tey ñu indi this veteran journalist ba tamit nekkoon ministre of information mi ngi waxtaanee njiiti réew mi saa bu defee interview léeg-léeg dañuy gis muy wax yenn kàddu yoo xam ne dina jur coow maanaam ñu bëri dinañ ci debate ñu bëri dinañ ci wax loolu yi lañ bëgg tey nii ñu waxtaan ci yu bëree bëri lan mooy rôle yi tamit léeg-léeg because am na li nga xam ne mooy media team yoo xam ne ñoo nekk ci State House am na tamit information minister moom njiiti réew mi yooyu yëpp te dañuy jàpp ne léeg-léeg dina am yenn kàddu yu muy yëkkati nit ñi dañuy ñaawalu anam bi def léeg-léeg waaye dinañ ci waxtaan tey Mr Diaw dañu ñëw comme président Barrow saa bi nga xam ne génn na di def interview léeg-léeg dina yëkkati kàddu yoo xam ne moo xam interview la moo xam saa boo xam ne sax génn na war a wax publicly léeg-léeg dina yëkkati kàddu yoo xam ne xëy na nit ñi dina am ñoo xam ne dinañ ko gisee noo xam ne kilifa waru koo kii question bi may njëkk a laaj mooy nekkoon nga ministre of information tey ndax rôle yi ministre of information dafa yem ci xëy na di tas xibaaru government bi ak lu yitteel wàllu information war a jógee xëy na ci government bi dem ci askan wi wala rôle yi ki nga xam ne mooy ministre bi bokk na ci di tamit di saytu njiiti réew mi yan kàddu la war a yëkkati ak tamit lan mooy rôle yi ñi nga xam ne ñoo nekk communication officer bu président of Barrow because of gis nañ saa bu génnee léeg-léeg gars yi dañuy ñaawlu yenn kàddu yi nga xam ne dina ko yëkkati bi ngay liggéey ak moom ndax bu daan def yenn interview daan nga ci am kàddu wala daan nga yëg daan nga ci waxtaan pour gis nan la interview yooyu man di demee balaa ñu dikk ndax am na yenn yoo xam ne wax na ko ci balaa ñu dikk ci loolu dama bëgg ñu dalee ko ci fii ni Mr Diaw. jërëjëf Garmi li nga laajte noonu am na solo trop parce que information minister moom moo nekk government spokesperson. am nga rek ok am nañ léegi ku ñoo ooyee government spokesperson waaye definitely information minister bi moom mooy number one government spokesperson. rôle am la mooy jéem a nekk diggante government bi and the public pour di jéem a daal yégal public bi lan la government bi nar ak also di maybe façon yooyu noonu waaye nag ndax président Barrow na dee jokkoo ak information minister bi balaa am dee def speeches ak yooyu definitely man time bi ma fa nekkee du daan xew man sax amoon na time xawoon naa ci complain tuuti ma ne feel naa ne daal as information government spokesperson am na yenn occasion soo xam ne président bi balaa mu ko lifin dafa war a diisoo ak information minister bi pour ñu jéem a seet stratégize as naka lañ message bi because message bi pour mu egga ci public bi loolu rôle information minister bi la so su dee ne président baa ngi wax dara di ko lifin I think it's important pour mu jokkoo ak info waaye time boobu noonu fekka it's a new government et pare fekka everything du daan doxee ni mu daan doxee because ñu ngi doon jàng ñun ñëpp ñu ngi doon jàng daal ci on the job training lañ nekkoon ak yoon so mënoon ngaa understand loolu tax loolu doon di xew waaye feel naa ne léegi nii at least egga nañ stage bu xam ne daal
dafa war di consult with the information minister balaa moo def although I mean suy def interview ak expect to know every word bi moo utter dafa fekk mu clear ak anybody else no because he is the head of state I mean mun na say as much as he wants about anything on any particular issue whatsoever waaye nag it's important definitely muy consult with some of these things soo gisee some of these gaps ñu ko am ak noonu xëy na lack of consultation la ak the authorities xam ne relevant people ñi xam ne ñoom ñoo war a naka disseminate information bi xëy na loolu la daal waaye feel naa ne benn tey ñu ngay jàng daal moom président Barrow ak ñi nekk ci government bi yëpp ñu ngay jàng probably as time goes on xëy na dinañ xaw a catch up with those things but it's important definitely dafa important as information minister muy consult ak moom with some of the things that he says balaa may dem ci panel si tam bi the same thing léeg-léeg nga gis si biir interview yi sometimes mu joxe figures yoo xam ne nit ñi nañu wax ne wrong figure la wala nangam fan nga foog ni tamit kan lañ war a blame léeg-léeg président bi joxe some information wala some figures yoo xam ne nit ñi buñ ko xoolaatee because of tey loo fi mën a wax nit ñi mën nañ koo dem xool gis pour prove ko ndax it's right or wrong te sometimes président bi dina wax ba pare nit ñi feel ne ndax fi mu Gambia la nekk Gambien si la nekk di waxal wala nu mu demee loolu tamit ndax fooguloo président bi dañ ko misinform bi ngay nekk ministre of information ndax mbir yi noonu la daan demee ndax yow di naan make sure ne everything lu ñu ko war a jox in terms of figures dina doon lu correct waxuma la sa word yu mu war a wax waaye li mu war a wax tamit content bi dinañ xool ba gis ne bu war a wax figo wala nangam because of gisoon nañ am na benn kii bu mu waxoon ci wàllu woote yoo xam ne bool yoo xam ne kii nañ ko amoon na benn controverse bu si juddu woon ñu bëri jàpp ne dañ misinform ki nga xam ne mooy président bi waaw xam nga figures dafa important trop particularly dealing with statistics dañ ne balaa ngaa wax joxe statistics da ngaa make sure ne am nga ko from the very reliable sources ak noonu moom am na all the ministries different ministries ñooyu yëpp bu dee ne bëgg na statistics ak figures ak noonu xëy na dafa am politics ci raax sometimes mun ngaa joxe figure nga feel ne daal because you are kind of jéem a influence certain people on a certain area as far as politics is concerned loolu yëpp possible na waaye definitely balaa ngaa joxe figures moom always ensure that you get them from very reliable sources ak noonu what unfortunately politicians sometimes duñ dee go with that kind of even attitude ñoom léegi daal nañ dee joxe figures or some facts in quotes bu fekka dafa am some political connotation bi si nekka xëy na mun naa am ne some of the things that President Barrow say maybe am na some political connotation bi si nekka maybe mu ngi jéem a convince certain people that his government have done this and that so xam nga rek léegi ñoo wax ne mun nga cee yokk a jimbo tuuti mbaa yeneen pour mu gën a saf daal that's the attitude of politicians and he definitely has become a politician ndax président bi bu waree adresse pour war a address the nation ndax noonu la war a demee well you cannot take out the politics from the issue definitely politics moom mu nga foofu anytime bi moo wax daal he's the head of state, he's the father of the nation, but he's also a politician. He's the chief politician of this country. He's a leader. How deep it is, it's another issue. Why politics do ko ci mën a génne? Absolutely not. All right. Léegi tey boo doon rate président Barrow si wàllu comme interviews yu mu day def comme wala speeches yu mu day joxe since 2017 ak léegi gis nga improvement si moom comme tey buy wax gis nañ recently joxe na lot of interviews nation bi nga koy gis ak président bi nga njëkkoon a gis bi muy njëkk a jot ndax yaa ngi gis improvement. It's a complete rookie kind of as far definitely made some kind of improvement. Although we wanted him to be much quicker, bigger improvement than right now. But there is absolutely no doubt that there is a lot of improvement in the way he handles issues. No doubt about that. Yeah. Ok dinaa ñëwaat yow Mr Jeng force bu ñuy ñëw dama bëgg question bu ma laaj rek bëgguma ñu xuusta agaguma fu mu bëgg a dem waaw am na lu ma bëgg waxtaane waaye bëgguma gaxe yàkkamti ba laal ko te accès guma foofu du noonu fi may ñëwee rek tey ñu ngi am suñu gan bi gis nga lu mu wax maa ngi ñëw si président Barrow saa bu génnee def interview wala mu génnee def wax faaw mu am coow léeg-léeg ci wax na loo xam ne ñu bëri jàpp ne waru koo wax wala léeg-léeg wax na loo xam ne mu juum wala nangam ñu bëri am na ñuy blame
parce que nit ñi ñoom duñu xam ku nekk ku mu jàpp ne kook la rek moom lay am na ñu jàpp ne di Ministry of Information liggéeyam dafa ko am ñu jàpp ne communication officer bi nga xam ne moo nekk State House di responsible yu mel noonu ci moom la yu bëree bëri tey noo koy jàngatee ak tamit yow bu fekkee da nga nekk di blame am nga koo war a blame ci loolu kan nga foog ne moom la ñu war a am na sax ñu ngi xam ne président bi la ñuy blame because dañ naa bu ñu la joxee dara even loo war a riit xool ko xoolaat ko war ngaa xam lu yenu maana ak lu yenuwul maana. jërëjëf Garmi sa laajte bi am na solo first dama ko jëlee comme honorable Diaw nu mu ko waxee mooy it's a learning process and administration itself is never perfect so mënuma expect ne président Barrow dina toog si télé bi o mu joxe interview mu wax fa loo xam ne everything should be 100% perfect or the entire country nañ ko jël au passif in the same way te am na lu ci gën a important mooy the political element is there but not nekkut si président bi kese ñu ko nekk di déglu am na ñeneen ñi nga xam ne tamit even su dee understand nañ lu président bi di wax the political elements du leen may pour ñu mun koo interpréter noonu so they would have their own interpretation waaye lu ci gën a important mooy for a head of state man li ma foog mooy soo gisee ñu am a spokesperson ñu am a press team or some media team State House is to ensure that information buy génna dafa war a nekk loo xam ne at least a majority of people dinañ ko mun a jël ñu jànga fa dara and am na yenna errors or yenna comments yoo xam ne they should be checked properly balaa ñu génna ci biti so despite the fact ne mënuñoo am perfection but ñu fa nekka di advise the president or di coordinate the president's media activities ak yooyu noonu feel naa ne they ought to do better te man loolu I have said it publicly openly ne in as much as some of the words probably may not even be President Barrow may not be told to what to say. He's a grown-up. He's head of state. I mean, he's our father, as the father of the country. He knows what to say, or he's expected to know what to say, and all that. But as a media team, especially for pre-recorded interviews, there are some elements that probably need not come out if those in charge are actually doing the right thing. Okay. So I feel sometimes there is a lapses on the side of the people who are handling the way information comes out. But overall, we have to appreciate the fact that we are all human, and perfection is not to human, it's to God. So that's the point. Mr. Bojang, comme President Barrow, dañu gis ne most of the times wala lu ci ëpp su defee interview wala mu yëkkati kàddu publicly dinañ ci gis wala askan wi duñu bari dinañ criticize ne wax na lu wartu wax wala nangam am na ñuy blame ku ne ak ku ngay blame am na sax ñoo xam ne moom lañ nekk di blame because dañ ne lu mu ko def dafa bari bu fekkee dafa am ku responsible moom moo appoint ko war na koo dismiss ndax kooku nekkul di def li mu war a def yow ban jàngat nga ci am te yow kan nga itam ngay blame ci loolu. jërëjëf d'accord naa si Mr. Dieng lu mu wax blame bi moom kay Barrow ngay blame kuy blame keneen rek yaa ngi tooñ kooku noonu si ma gis-gis because one ñooñu yëpp moo leen appoint wala am na si influence two président Barrow moo nekk yàlla dëkk bi yàlla dafa dénkaane dëkk bi si président Barrow so doo ko mën a tekki defal nii defal naa waaye am nga rek nit ki naturally am na ñu nga xam ne they are slow learners te Barrow si catégorie boobu la bokk Barrow is not a fast learner and moom especially for the pre-recorded interviews wala yeneen yi gis nga boo ko balaa ñu koy publish man dama yaakaar ne teamam war nañ ko ñu xool message mooy joxe from a political point of view, from governance point of view, from national and international relations or foreign policy point of view. Mu xool tamit moom patiyam. Then suñ ko xaymee from this front, security as well, si boobaa su ne
am na some implications wala nit ñi am na nu ñu ko bëggee gis there is no problem moom mu delluwaat amaat interview bi nekku ne suñ ko air ba pare de non balaa ñu koy air there is no problem ñu xool the implications then you prepare seen response and other things waaye am nga rek effective communication jarutoon noonu sax ay prepare response ay yooyu non or clarify président bi lu mu wax waaye xam nga naturally Barrow nekkut an effective communicator gis nga comme ni ma ko dee waxee rek mooy suñu njiit waaye moom day something in him bu nga xam ne campé mu ngi si Barrow Barrow dafa bugg a waxtaan campé trop so boo ko miinee sometimes it's difficult for you to get that away moo tax su may waxtaan da ngaa gis kaf daf si dee nekka so sometimes man dama day feel sax lu mooy wax sax nekku ne daf ko miin sax moom mu ngi enjoy waxtaan bi sax so da ngaa gis even on political Barrow dafay wax ba nga xam ne dafa kontaan ni mooy waxee that is him so I don't blame him for that too much because moom noonu la miin ñu ko xam nañ ne dafa bëgg a waxtaan so I think est-ce que noonu la war a demee as a président comme yow ni ko jàppee déedéet moo tax ma ne la naturally dafa difficult pour dimbale Barrow because ku koy dimbale su ne dafa gaaw sax moom su gaaw du ko pick dafa mel ne da ngay jàngal nit student no matter how you go how slow you are daf dee am yeneen student yi nga xam ne daf dee difficult pour ñu pick up so Barrow nag with all respect man dama ko gisee ne nit nga xam ne not fast learner la he's a very slow learner so da ngaa gis ne the best thing to do is moom mun na record after recording then ñu xool su ne am na yeneen yu nga xam ne it has some implications from a political point of view and other fronts ñu xool naka lañ koy jéem a defaatee with more coaching and so on waaye definitely he's not an effective communicator because boo xoolee lu mooy wax most times most people will have key things yu nga xam ne mun nañ koy criticiser wala ñu gisee ko leneen so foog naa ne booy communicate waru most times we see clarity dafaa ñëw dañoo ñëw clarification clark président bi waxutoon nii lii la waxoon te lu mooy wax most times nekkul sa angale si boppam waaye li nga xam ne ñun yëpp loolu lañ nàmp one way or the other so man dama foog ne su mooy defee interview ñu visitaat ko balaa ñu koy air to the public that way would help them man loolu laa gis daal. all right Mr Jah dañ ñëw tey waxtaan wi bari dañ koy def ci recent interview yi nga xam ne président Barrow def na ko dinañ ñëw ci tata mbir mi yooyu yëpp dinañ ci dégg but first of all comme nu ma ko dooree ak suñu guest bi ak yeneen panélistes yi mooy nan ngay jàngatee comme président Barrow dañuy gis ne saa bu génnee def interview wala mu wax public li rek dina bëri coow am ñuy ñàkk a d'accord ak lu mu wax ñu bëri ne am na lu mu yëkkati loo xam nangam na ba sax sometimes sax ci kàllama bi sax dina am ñu criticiser ci loolu tey nan nga koy jàngatee am na ñu koy blame moom am na ñuy blame communication officer bi wala sax ministre of information ku ne ak ki ngay blame ndax jàpp nañ ne fii président Barrow léegi bu fekkoon 2017 ak léegi war na fi gën a màgg ci yu bëree bëri te yow noo koy jàngatee. waaw jërëjëf Garmi man suma gis-gis ku nekk am na si cër ku nekk am na ci wàlla ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy jàppa mu dem parce que boo nekkee président da nga jiite réew maanaam nguur nga jiite nga parti ci ñetti boor nga ko xaaj waaye lépp loo munti wax rek ak sa jëfin ba mel ni ci réew lañ lay njëkk a xoolee ngir yaay doon kilifa réew te media war naa doon loo xam ne ko war a fula ñu fonk ko faydal ko bu baax a baax ngir jubluwaay bi ñaar moo ci nekk media either makes you or breaks you benn mu tabax la wala luy yàq la luy tas la kon yow war nga cee tànn ban nga ci bugga te gom naa ne kuy jëflante ak media ku nekk rek da nga bugga li nga génne ñi laa déglu di la seetaan ñu jël ko fulal ko faydal ko lépp loo wax message la maanaam am na looy leeral looy jàngale wala ay firnde loolu ngay joxe moo tax ñu bari dañoo sawar pour déglu la ci ay jotaay li tax ma junj foofu tey am na réew yu bari yow de suñ ne njiiti réew mi dafa war a wax ak nit ñi wala war naa nekk ci télé bi di nga gis di nga dem sa mbedda bi dafa weet parce que ku nekk dafa bëgg a déglu lan la moo wax lan la moo yóbbee nit ñi di nga gis ñi nekk ci biti sax ku doon romba taxaw pour déglu gis ne président bi mooy wax ngir moo jiite ñëpp moo nekk ci boppa bi ñeneen ñi seen liggéey liñ séntu mooy ne di nga am PR team wala communication team and ñooñu ñoo laa bàyyi xel ci lu bari tey soo defee dara waxtaan nga am si ay njuumte doomi aadama mu tut yenn yi du jaas
te nekkut ne lépp luñ la laaj rek war nga koo mën a tontu wala leeral ba nga xam ne kenn du si gis sikkaluy jafe la waaye ñoom ci luñ laa jàppale am na mbir yoo xam ne ci kàddu wala ci waxin su amee tey war nañu war a mën a bañ a gisaat lu mel noonu loolu la ñu wax ne nit ki dafa am pour développer maanaam level bi la nekk mu ngi beneen level te loolu am na ci moom 2017 ba tey ku xool dina gis ne improve na ci lu bari ci ni moo compensé boppam si gesto yu moo def ci yenn kàddu yi ak wax ni lu bari soppeeku na foog ñu jox ko cër boobu waaye waxtaan boo xam ne lu ñu record la loolu lu bari lañ ci war a mën a improve su doon looy def live loolu mu ngi génn amut loo cee mën a defar waaye loo xam ne lu ñu record la war nañ ko mën a edit waaye soo xoolee tam nekkut ne media boo xam ne la ñoom seen media la wala media président wala keneen private broadcaster la ñoo xamee ko ci QTV na ñoom tam seen liggéey fu ñu toll dinañ am seen doxalin ñoo xam ne noonu lañ koo defee da ngaa gis ne su boobaa même suñ ko recordé sax doo si am yenn contrôle wala wax leen ne génne lii oo edital lii like the essence of recording mooy pour anticipate maybe some errors yoo xam ne xëy na di nga ko mën a génne before ñu kii foog naa ne ñu si bëri comme yow moom mbir yi waaw yow xam nga naka la waaw déggit sa loolu mooy jubluwaay bi waaye léegi ñoom mi edit xam nga soo déggee edito mooy lépp nga war a toppa nga déglu di seet di riwaay di xoolaat ba gis ne lii war nañ koo dindi lii war nañoo def nangam ndax ñoom am nañ lu ma wax ne amut de waaye wala interview bi tollu na leen foofu bañ gis ne noonu lañ ko war a ajusté loolu benn mbir la comme moo tax ma ne su doon media boo xam ne sax mais bi ci wàllu président bi la ñoom tam mun nañoo am di seen jumte editing du liggéey caaxaan ku ko xam ni moo defee ak niñ ko doxalee liggéey boo xam ne la lu xereñ la soxla ku xereñ la soxla and beneen bi ma bëgg a wax mooy koo xam ne moo yor Jokkalante Minister of Information dafa am cër bu mag ci li nga xam ne moo war a am bala moo am ci li nga xam ne mooy am ak gannaaw su amee li war a am maanaam war ngaa yëg li am exemple interview loo xam ne lu ñoo waajal la Minister of Information war na ko mun a yëg ñu xam laaj bi wala waxtaan bi ci lan lañ ko tënka loolu di nga mun a toogaa ki nga xam ne mooy président bi ngeen waxtaan ko léegi-léegi sa yow dina am yoo ko junju laaj ko pour seet tontoom ak naka la ñoo def ba ajos parce que nit la en nekkul nit koo xam ne tàmm na media torop so dañ ko war a jàppale ci fànn boobu waruñoo am ministre boo xam ne rek su président génnee wax ñoom dañoo ñëw pour seetal wala pour defend loolu warta nekk jubluwaay bi li moo wane rek mooy ne dafa mel ni dañ leen bàyyi gannaaw ci lu war a xew ak niñ koo defee parce que yow saa yu nekk rek foog nit ki daw ba ayga ñu xool ndax moo am force wala moo am seconde nga ñëw bëgg a seet waa naka la mbiri amee xaaral ma leeral ko li ci ëppa lii lañ dee gis te warul faa demee noonu dafa war a am jokkoo boo xam ne bu sës lay doon en mu doon nit koo xam ne tam liy dox ak liy lëmbee réew mi war nañ koo war a mun a xam mooy tax lu bari pour nga defaraat ko dina yomba xëj na doomi aadama la man foofu lay gisee ne government spokesperson Minister of Information moo ko war a door den mun nañ ko utal député parce que kii toftal ci moom nit la dafa tukki dafa jàppa dafa am yu bari waaye kii toftal ci moom tam liggéeyam dafa war a méngoo ak loolu mu doon ko am ne xarañ na ci fi media ci fi jokkoo ak Jokkalante maanaam liggéey PR job ak communication loolu dina leen mën a dimbale bu baax. All right. Mr. Kurang, on the same issue rek mooy President Barrow sometimes interview yi nga xam ne bu ko defee dinañ ci gis ñu bari yoo xam ne ku ne dina ci wax léeg-léeg mistake yi wala mu yëkkati kàddu boo xam ne suñu bari jàpp ne kilifa waru koo wax ak yu mel noonu te yow ban jàngat nga ci am. xam nga presidency moom is different from the president parce que président mooy moom kenn presidency mooy ñi ko surround yëpp cabinet bi ak moom ci boppam ci office am moom lu moo def rek nekkut ne moom kenn naa nekk di ko def comme suñu oncle honorable nu nga ko waxee dafa war a am input su fekkee ne mu ngi wax affaire policies on agriculture dafa war a am input from the Ministry of Agriculture and the agricultural advisors su fekkee ne mu ngi ñëw ci wàllum économie bi dafa war a jógee ci economic advisors ak economic ministry so loolu moo tax always presidencies dañ dee mun a am professional communicators also ci government bi lu mel ni Ministry of Communication ak spokespersons yi pour ñu rafetal right lu mu war a wax
mu nekk speech writers binda speech yoo xam ne dafay yóbbuwaale nguur mi ci lu mu nekk waaye xam nga communication there is just one problem Garme soo jëlee ñaari xaleel ñëpp dem ci mbedda bi after si ngoon ñëw sa ñaari xaleel keneen ki mu wax la ci lu mu nekk straight away straight forward su xaleel la sax waaye dina clear waaye su fekkee ne keneen ki moom bëggut a wax ci lu mu nekk mu bëgg a indi story bi yow experience nga mag nga nit ñi déglu nañ Jawara déglu nañ Yaya déglu ñu ngi déglu Barrow c'est nekkut ne bii mooy first président buñ am foog lu mu wax foog ñu tamee ko so loolu moo dee tax nag xale bi jógee si biti su fekkee ne mu bëgg a wax boo xam ne ak lu mu def nekkuñ benn dafa nekk problème nguur bi tam noonu la su fekkee ne nguur ci lu mu nekk loolu la nekk di wax lu moo digal loolu la nekk di doxal exactly lu mu bëgg a def the policy objectives the programs the progress reports mu ngi ko bëgg a joxe as and how they are ci luñ nekk kon du war a naxari pour message bi mu relay waaye su fekkee ne this is what is happening corruption and you want to make it beautiful parastatals not going well nga bëgg a ko make mu rafet dafa jafe foog nga yokka si ñambaas boo xam ne da nga bëgg a fàttaleku nit ñi pour ñu fàtte what is the real storyline bi waaye lu ma bëgg a wax mooy su fekkee ne nguur bëgg na ñoo communicate nit ñi déglu lañ duñ am too much ridicule wala criticism to the public let there be transparency because communication bi nekkut ne once in a while state of union address Garmi press conference géej nañ koo dégga yow yaay journaliste kañ lañ mu géej a am press conference with the president boo xam ne moom dafay wax journaliste yi nekk foofu ci saa si ñu jël question laajte ko mu delluwaat ci ñoom interaction loolu la public yi bëgg loolu su amutee kon social media bi and other medias boo xam ne nit ñi am nañ ko dafay bari coow waaye in short for the message to be clear and sincere let the policies or what is actually happening be what the president and his people are talking about. All right. Migo, ma dellusiwaat suñu ges bi Mr Diaw li ñëpp nag di waxtaane muy lu triga sax tey mooy njëkkee fii nii mooy am na interview boo xam ne def na ko may na ko ñenn ci suñu ay naataango ñaari télévision yoo xam ne def na ak ñoom interview ci réew mi fii bi mu ko defee tudd na fa li nga xam ne mooy mbiru taataam but bi mu tuddee taataam bi ko journaliste bi laajee ne yow ku sopp li nga xam nga mooy yemale kay maanaam time limit waaye laaj ko ndax dafay def li nga xam ne jéem a def time limit mooy mu toog comme si jeexitalu kayam gi rek mu wàcc tontu bi ñu bari dégg nañ ko waaye mu ne bëggoon naa ko waaye su ma ko defee NPP dafay dee ñu bari wax ne ndax président bi tontu boobu la war a tontu ñu bari jàpp ne tontu la boo xam ne dafa nekk di kekkantoo wala kokkali Gambien si maanaam dafa nekk di leen kokkali sama parti moo tax ma bëgg a def taataam waxul ne dama bëgg a continuer liggéey bi ma sumb économie bi nangam waaye mu ne sama parti ndax yow boo doon advice am mu war a def interview boobu nga war koo anticiper ne ko dinañ la laaj nag mbiru taataam waaye bu la waxee ne la man de lii laa bëgg a tontu ndax yow di nga ko doon wax ne waaw go ahead. déedéet definitely man feel naa ne boobu waru ko na waxee noonu. ne parti mbee tax muy dem. for third term I think boobu daal as far as I'm concerned appropriate you know ay na dafa am ni mu ko waroon a waxee te mu ngi wonee ne moo ne parti am bi as moom amul kenn ku xam ne politically mature pour war a take over from him. you know so dafa mel ni daal yooyu yëpp la wonee ci interview am boobu noonu waaye man feel naa daal amoon na leneen ni nga ko war a waxee waaye du war a ne because parti baa ngi young loolu tam muy dem ay I mean of course mënoon naa joxe other compelling reasons lu tam mu war a dem ahead you know mun naa am na lim sumba so dafa bëgg a I mean carry on with that you know accomplish ak yeneen waaye pour ne parti bi dafa young loolu man daal as far as I'm concerned loolu nekkut a very good answer daal.
but anyway ñi nga xam ne ñoo responsible su président bi war a jox tamit of course communication team bi si la bokk ku ci mel ni sax Ami Bojang si saaw maa ngi koy jégalu bu fekkee mooy loolu but ndax ñoom ci bopp bi ko xamoon nañ ne ku interview président Barrow dina ko laaj mbiru tartaam even man tey suba su ma ko amaatee sax dinaa ko laajat that correction because loolu nit ñi dañ ko laaj ndax féeluñ président Barrow sax force wala ndax duñ diisoo ne ko président hope this correction dina ñëw de waaye nag nangam ndax ñooñu féeluñ ko. xam nga moom mooy head of state bi. at least su dee ne bëgg na advice on any particular issue. am nañ ñe ci ñi mu war a dem I mean there are specialists on all those issues moom la waaye dafa mel ni daal defut enough consultation balaa moo dem ci interview boobu noonu because I mean answer boobu noonu am sure su doon ne consult na gaayam yi ñu mata as far as communication is concerned xëy na nañ ko doon advice bu mu ko waxee noonu xëy na nañ ko doon xelal naka la ko doon di waxee pour to convince the Gambians that he needs to go for a third term but definitely I mean feel naa ne daal there was not enough consultation I mean on this particular issue balaa mu ko wax. bokk na sax ci ex ambassadeur boobu di Essa Bokar si ne moom du ci mos a ànd su yow nan nga gisee loolu ak yow sa gis-gis yow ndax yow ànd nga ci président bi pour mu def taataam. xam nga as far as the constitution is concerned he can go on forever boobu constitution bi amul dara lu ko teree dem I mean forever third term fourth term or fifth term ak 1997 constitution. boobu moom jox na ko all the waaye nag constitution bi is one thing but there are certain aspects as well moom nga war a consider not only loi bi lii la wax nii laa koo doxalee I mean ñu ñëpp xam nañ ne président Barrow bi moo ñëw into power 3 years la joxe woon promise 3 years la joxe léegi dem na ba 10 years at least I mean feel naa ne man personally feel naa ne he should give up not give up daal I mean wàcca maybe pass the baton on to somebody else waaye definitely constitutionally, legally, it's free to go ahead. But I mean, again, the fora put a lot of other things into consideration. I mean, Soko Selo after the presidential elections, I mean, the other 2 elections that happened, as the local government and the National Assembly elections. I mean, the opposition had more votes than the NPP. If that trend were to continue, I mean, at the next presidential elections, then he stands very little chance to win the elections. All those things have come up. Again, he's a senior, member of ECOWAS from Nekani. The president Nifa Gena Yagala Boga. The president, you never have ECOWAS have this policy of not encouraging, send membership for you go for a third term or something of the sort. At least you have to consider. We've just seen what has happened in Ghana. Instead of 5 years, they have 4 years. And the president Okufu, Bimdeme Jehale 4 years, he just stepped down. And it has happened in other places. And so, we expect him to put all those things into consideration. Balamo go for a third term. Muhaladne, again, there are, feel like there are a lot of other things that we're going to consider. Balamo come to the conclusion that because Party is a bit of a young, so he has to go for a term. He's not, he's not serving, he's more or less supposed to serve the country rather than his party. Man loolu laa feel daal. Si yaa ngi wax nga ko comme after National Assembly after presidential election yi si jaar yëpp boo xoolee vote si good so waaye moom si biir interview boobu because dañoo desaat si interview boobu sax wane na confident ne buñ demee election moom dafa dur gaay because am na ñu ko wax sa Afrobarometer ni ñu waxee ne 77% of the Gambians ñu ne di country nekkul di dem si right direction bi moom lu mu wax mooy am na benn report bu mu génne ne su ma juumut EIU boo xam ne jox na ne moom bu demee election dafa win foogaloo tamit dafa am moom it yu ko ne yeneen yu ko influence not rek just because of his party is too young wala yu mel noonu. Well, that's of course that's what you expect him to say bu dee ne wax na ne dafa dem for a third term you don't expect him to say that I will lose not with a lot of confidence dina win that's exactly what we expected him to say. Of course maybe maybe other factors influence those why man feel naa ne daal honestly he should reconsider going for a third term because it may have some negative. President Barrow ñun ñëpp mën nañu d'accord ne his legacy is not very bad. He's got a positive legacy kind of. If I were him, legacy bi naa ko doon maintain, then must step down, then that legacy will, stay with me forever.
waaye su demee fii nii ñu win ko ci élection bi xam nga ne kon dafa mel ni the legacy had been dented somehow. It's not done badly, but if I were him, definitely naa doon xalaat daal I mean I will not go for a third term. Now step down. He would live with a good legacy, and he would have been respected both locally and in the international community as well. Okay. Dina ñëwaat yow Sékou Dieng ñu ñëw si président Barrow interview bi nga xam ne am na ko recently du benn interview rek because of am na ñaari interview yoo xam ne am na ko mu wax si mbiru taatam bi ko journaliste yi laajee lu jëm loolu moom li mu leen tontu wala sax reason bi mu joxe ne moo tax muy dem pour def taatam mooy his party is too young ba pare bu fa jugee parti bi dafa dee te bëggut lool yow am na ñu bëri ñu jàpp ne reasons yi mu joxe pour dem taatam is very cheap wala am na ñu ko jàpp dafa nekk di kokkali maanaam ku nekk di ñaawal Gambian si because of sab yow parti maanaam moom nekkul di jiital li nga xam ne mooy di interest of the country te yow noo jàngatee loolu. jërëjëf Garmi first li ma wax mooy président Barrow nekkul di ñaawal kenn I'm not speaking for him waaye man suma gis-gis nekkul di ñaawal kenn bu mu waxee ne parti am bi dafa young te am na lu Mr Jaw wax fii mu ne président bi ak lu munti nekka ak lu munti wax politics bi du ci mun a génna te ñëpp nangu nañ loolu politics bi daf dina mun a nekk si speeches yi and everything lu ñoo wax ak lu ñoo def waaye man foog naa ne président bi daf doon woon Gambia ne dafa honest in some way te dëgga man si suma boppa sax dama feel ne parti am bi they are not ready for a crucial leadership change te moom loolu la waxul ne amut ñu fa competent waaye they are not ready for a crucial leadership change loolu la nekk di wax at this moment but again président bi yàgg na moo wax ne am na liggéey yum start loolu la bugg a continuer ak yooyu noonu so waaye xam nga nit ñi dañ dee dégga luñ bugg a dégga luñ buggut a dégga wala luñ bugg a twist ñu def ko nuñ ko buggee but li ma wax mooy at the end of the day ñun we have seen parties here for example and I watched this on Kerfa too sorry let me say I watched the leader of UDP bu mu doon wax ne moom fiilut ne amut somebody in the party ku mun a wear his shoes right so for a party that existed since 1996 and you still did not see someone at that point who could wear your shoes I don't think there should be noise about a party that existed for less than a decade. But again, we have seen other political parties that have been under the same leadership, flag bearership for decades, right? And even, for example, APRC, Jammeh left, in Equatorial Guinea, he's literally even remote controlling them here. So, leaders, political leaders will have their views and all that. But I feel there is also more to what the president said than just the party being young, because wahon nako many times. Now, Mr. Jawadi Wafi regarding going for a third term, I'm really glad there is no legal restriction. Lifa nekarek moy the moral aspect of it. On the moral grounds, do muna call nitki be mu banya noki saloho just because of an issue of morality, right? Because sometimes what you even find to be immoral, somebody could find to be okay with them. It could be subjective. But here the reality is the president actually breaking any law? Is he subverting the constitution, the will of the people? And we realize from all angles, he's not doing that. It's nice to say, oh, Mr. President, well, 2 terms is enough. Anybody can say that. But again, I think it is good to also respect, the president's view when he says, I still want to run because I'm constitutionally supported. So, because it has happened, for example, in one country or the other, it's not a copycat thing. So we just have to appreciate the fact that, yes, some would have expected, okay, a 2-term limit to be enough for the president. But if he has a genuine reason to run, trusted by his party, constitutionally supported, I mean,
the issue of morality should not, take precedence over the issue of legality to a point that we feel, running for a third term is completely against the will of Gambians here and there. But again, Mr. Jawo said something regarding the National Assembly and local government elections. Well, it's true, NPP did not do very well, and they fell below expectations in the National Assembly elections and local government, but even not more in the National Assembly, but more or less in the local government election. But again, if you see the trend of politics in the Gambia over the years, especially since Barrow came into power, you realize that even in terms of political awareness, people, Gambians really only take the presidency more seriously compared to other elections. So for me, it could be a reason for Mr. Jawo, but I still believe it may not be a sufficient yardstick to measure how well Barrow is going to do or the NPP is going to do in 2026. All right, Mr. Bojang, comme interview President Barrow, reason bi mu joxe pour dem tatam ndax yow jàpp nga ni lu reasonable na wala war na ko am na ñu jàpp ne moom dafa nekk di conclure Gambians waaye am ñu jàpp ne lu mu war a wax la maanaam loolu la war a wax. waaw jërëjëf xam nga yàlla moom du dee mistake. Bi maa ngi ñaan Gambien si ñu xool ko seen boppa boo amee gaal yow yaa ngi ka soofee gaal bi ñu ne te yaa ngi am 100 people si gaal bi ñu ne asamaan si xiin na ngelaw mu ngee ñëw nga ne man de duma dem parce que su ma demee su ma seet ku ma takka si beneen dëkk ba du fekk fi gaal léegi lu fa ne mooy 100 people storm boobu su ñëwee mun na def gaal bi lifin si lifin bi naka laa ko waaye si géej bi ñooñu yëpp seen bakken yee rot wala leneen xew yow sa seet ku nga xam ne moom mu ngi fale ba nga xam ne si néeg la nekku si ndox si kaw ndox yow kooku nga consider léegi ni 100 nit ñi yooyu noonu ñoo war a xool kan la ñu war next time ban gaal la ñu war a jël because man I don't think ne loi bi dafa Barrow pour moom mu run as a president for third term, fourth term also as we speak. So munoon na joye reason bu nga xam ne moo gënoon na substantive substantive naan waxee ne suma parti bi la waaye gis nga moomu loolu moo nekk fii yàlla moo ko def mu wax ko loolu moo nekk si xolam so ku bëgg a support yow nga support ko gis nga Barrow dama dee wax nit ñi Barrow dafa difficult a support Barrow pour support ko dafa métti parce que soo koy support rek foog ngay dibal dabal there is no way you can go about it because moom da ngay defar sa tababe kowl mu ñëw doo ko katapila yépp tasaare so foog nga demaat di raam ok léegi nag sooy dem campagnal Barrow NPP nga dañu bëgg ñu joxaat président bi loo wa gaay parce que soo la njoor suñu parti bi dafay daanu xanaa parti bi naa fi xew ñoo fa nekk xanaa parti bi ñu fa neexa ñu ngi koy toppa ngir xaalis ngir Barrow rek moo nekk moo njiit so da nga gis da nga limite sa own political campaign da nga ko limite because yow da nga wax ne lu tax nga bëgg a taxaw waxuloo ne jigéen ñi ñu ngi sonna si lopitaan waxuloo ne yaa ngi am projet yu war a saafara loolu soldat yi si dëkk bii nit ñi ñu ngi uti lift 2 weeks su jeexee seen salaire bi jéem a takk si leb lañ nekk te ñoo laay lifin musuloo dem si campi soldat yi di leen visit so si booba dama bëgg a am na li ma some of those things courant amut yaa ngee leb courant sax courant mu nga xam ne courant amut so there are a lot of reasons yu nga war a joxe yi nga xam ne it will be compelling comme guest bi nu mu ko waxee te it will be reasonable daan suma parti so lii mooy wone ne Barrow moom mu ngi nekkal foofu boppam ak parti am loolu rek he doesn't care about Gambians mu interview am loolu la wone te that is the real reason because gis nga man su ma nekkoon président nga laajte ma façon yooyu noonu dinaa la point li ma def li ma achieve waaye boo amul li ngay point it's going to be difficult. Barrow am na di. waaw lu tax ma ne amut nekku ne amut lu mooy point am na waaye ndaa daf ko féewu waaw man su ma nguur la am 66 plus xale ñu dee because sirop ni nanga la
waaw man suma nguur dañu leb ba nangam Jawara ñu ne 4 billion la bàyyi fi den Jawara Jammeh bàyyi 48 man ma asika 120 or even plus and counting for the first time. Infrastructure OIC. waaw xanaa xamuloo for example infrastructure yu nekk di waa OIC ay yooyu noonu yow yaa ngi ko remember Barrow sax daf ko fàtte parce que du liggéeyam te feesu ko fii su toll loolu la doon njëkk a wax waaye lu tax waxul loolu nag parti yam because parti moo take precedence over any other thing dafa mel ni rek comme nu mu waxee we cannot take morality and loolu mu precede legality so how can you take party politics or party political party over Gambians? It doesn't make sense. The same line of argument. It doesn't make sense at all. Pour moom mu waxee noonu. So this is the reality. Nit ñi dañ ñu ngi sonna te President Barrow but one of the other things is how many scandals lañu am si dëkk bi Barrow su wàccee tey nii moom freedom bu mu bugga sax du ko am. bu mu foog. Of course because there is a lot ñu nga xam ne dafay génn Russian oil scandal yi ay 35 millions yu dee dugga si account force la di all those things are central bank ñu ngi ko gis léegi nii. A lot of things. Def na ko si loo am directly defu ko moom mooy head of state moom mooy the father of the compound. Obviously there will be finger pointing te yéene yi moom moo leen tànn te gis nañ ne façon yooyu noonu bu ñu amee the president did not dismiss wala mu demote leen wala leneen déedéet gis nañ fi ñi nga xam ne sax dañoo am accusation dañoo tëddal jabari jàmbur yi président bi daf leen dina promote daf laa jege fii yóbbu la fale déedéet kay am na di taxpayer money so this is it so loolu yëpp man foogu man da ngaa nekk président ex président nga toog ngay gis sa toog si news ne waaw kii nii la defoon time kii la nga happy so moo tax ma ne la gis nga nit da nga bugg a dunda waaye boo dundee ba dañ lay day weer si naaj bugguloo ko nit dafay wax ne bii moom kay du ma ñaan dee de waaye nag mooy loolu foog naa ne comme nuñ ko dee waaye a good dancer dafa xam ban time la dee enter dafa am ban time la dee bàyyi stage bi man li ma ñaan Gambien si mooy président Barrow loi boobu bu mu nekk di suppandeku ne waaw loi bi may na ma loi boobu moom amoon na opportunité bu ko change ko waaye su ko change woon du ko feego bi ko moom lii lu mu am fii waxee man baam fani taam la there is no historical evidence there is no empirical evidence there is no evidence whatsoever that indicates that Barrow is really a fan of term limit. There is term limit. 2024 draft constitution. Good. I'm very happy. What is easier is you stepping down. You don't need parliament to agree or not agree. If you are a fan and it is really dear to your heart, come on, I'm talking. Allow me, you will understand. You see, first, what is the origin of law? Culture, conventions, traditions, morality. Loi, si morality la jógee. su ne yow da nga dem ba yow yaay président bi yow dëgg da nga nopp wala da nga bugg a time limit comme ni nga buggee yéene things yi the easiest thing to do was constitution bi pass man moom fii laay am su ne dëgg fii la nekk because loolu lu waawul ne mënuloo ko def. Seeku Mbaalo mu ne dafa def sauvé gars yi ñu ne Barrow dafa war a taxawaat président Alpha. waaw am nga sauvé ñun dinañ benn sauvé moom gis-gisam la wax. te ñun duñu wéedi loolu noonu moom loolu la gis waaye ñun lu nekk di wax mooy président Barrow from a historical perspective from evidence yu nga yow constitution bu nga nekk di wax constitution boobu noonu lu tax ñu koy introduce at this time ak lu tax ñuy change pour controverse yi mun a am ñu def seen delay tactics da ngaa gis ne constitution du ñëw time bu mu war a ñëwee loolu la rek because otherwise lii lu simple woon la yow da nga saaf 3 years nga ñëw 3 years boobu noonu nga am 5 years nga amaat beneen 5 years léegi nag suñu la bàyyee nii da ngay dem ba 10 years dégg su ne yow term limit nga bugga there is no problem now parce que woon nga ne buggu leen compter suma first term léegi nag am nga 10 years there is no problem wax leen xam nga lan la moom bokkuma si loolu yëpp léegi li ñoo def mooy lañu asi lii mu am la bañ mu dee parti bi loolu laa nekk di wax so loolu moo lay woon ne nekkut ne term limit bu mooy wax boobu moom boobu la bugga boobu moo tax déedéet parti yam la bugg ta dee waaye nag li ma bugg a jaaxal mooy parti bu nga xam ne yaa ngi ko sos yaa ngi am nga ne Gambie yëpp 400,000 plus ñoo la toppa
keneen nit rek mu géegee fa taawal keneen di tax parti boobu di dee man mënuma understand loolu noonu parce que foog naa ne parti bu nga xam ne is built on truth built on performance built on integrity and patriotism love for nation moom performance am moo ko war a defend ba ko fu mu ne nii sax warutoon a am ku koy dem di ko campagnal mu soona wallahi lazim parce que am na inshallah dina am complete 10 years bu nga xam ne Gambian even ants they pay tax to Barrow so all that resource all that might the international goodwill bu mu am all those things are not speaking for him so this is the problem moo tax mënut a wax yooyu noonu because xam na fu mu waxee nit ñi dañ koy accept 2016 la start di am I think you're forgetting the good part of history anyway but I'll give it back to Garmi. Doudou Dia ñu ñëw si mbir mi mooy président Barrow comment bi nga xam ne defoon na ko si wàllu wala answer bi mu joxe ci lan moo tax mu bëgg a dem fi nga xam ne mooy mu bëgg a def li nga xam ne mooy another term ñu koy woowee third term moom reason bi mooy parti bi daal la bëgg a sàmm because jàpp ne su wàccee parti bi mën na faa doxee nax saay waaw mu doon loo xam ne ñi cee wax di yey yàbbi bari na waaye loolu en tant que réew dañ war a xoolaat suñ boppa ñu junju maanaam su dee démocratie la ñoon ndamoo réew yu bari ci Afrique seen séentuwaay wala buñ nekkee ci nguur rek seen parti la ñoo bëgg a mu dunda même yow soo jiitewu daa bëgg nga keneen jógee sa parti yow soo wàccee moom mu continuer maanaam instead of ñu xool système yi doxalin ñun liñ gën a fesal mooy politique bi man maa fa jógee keneen utuma mu doon loo xam ne luy sax la di dem fi ma waxee mooy ne tey soo xoolee réew mu mel ni Amérique nga am démocrates nga am républicains amul benn njiit buy gën a claim ne moom républicain bi o moom démocrate parce que système la bu dut yow keneen su ñëwee dina ko pousse mu dem waaye ñun suñu réew fii amuñ loolu parti yu gën a fés boo ko sampee rek ci nit lañ ko rànga duñ gis kenn benn nit boobu lañ gis en nit kooku bugut ko utu palaasam wota duñ dee pripia kenn ne su dut kii rek kële la comme exemple lu mel ni running mate am na dëkk yu ko am diw la ak diw su fa diw nekkut moom la ñun nag amuñ loolu léegi-léegi si biir parti système bi sax ku ñoo junju ne Garmi day su fa Bojang jógee Garmi moo ko war a mën a utu daf dee tax sax ñu gas pax dugal fa Garmi nit ñi loolu lañ bëgg soo demee ci leadership bi Garmi randal nañ ko aj ko fële parce que bugguñ mu remplacer li fa nekk kon ñun nekkuñ di doxee si système parce que système réew mi la moo gis Garmi su fa génnee Doudou Dia su ñëwee ba tey luy pousse réew mi la ñoo gis ñun suñ politique ci parti tey dañ ko def compétition maanaam dafa bari xëccoo dafa bari coow ku nekk dafa dóor dina am ne man la moo tax li ci bari ci parti yi dañoo ne réew mi moo leen ñor waaye suñ waxee ñu yëngatu ñi cee jiital réew bariwut ñun ñëpp ñi ngi fi ñeneen ñi soo leen taalaloon Mike sax laaj leen dara ne nañ ci wax pour ñuy njëkkaat commencé wax waxi réew doog a ñëw ci ñoom seen parti wala seen boppa daf dee néew torop kon gis naa ne foofu jafe-jafe mu fa waaw su waxee ne comme moom reason lu tax muy dem taataam parti bu yong la en bugut parti bi mu dee loolu laaj bi mooy yaakaar naa dee wax na ko gannaaw moom kan moo nekk NNPP koo xam ne waxuñ mu jiite parti bi de waaye su génnoon tey sampandindaam réew mi nañ ko jox karta ne ko jiiteel réew mi loolu mooy laaj bi dafa mel ni loolu lañ gisut soo ko ci génnee moom ana kan mooy ñëw sampandindaam ne réew mi dina ko jox karta loolu benn la ñaareel bi ñun suñ politique tollu na foo xam ne sa parti rek mënut laa fal Gambia foofu la toll tey am na réew yoo xam ne système bi fa taxaw wala parti bi fa jiitee ñeneen ñi ci des yëpp suñ booloo woon sax duñ ko fa mun a jëlee soo ñooñu mun nañoo wax suma parti waaye da nga nekk ci réew moo xam ne yow sa parti da nga soxla ñeneen pour ñu jàppale la puus la nga mun a am ndam ci kaw loolu sa parti kese munut laa fal maanaam système of politique bi fi nekk tey benn parti yow kenn rek mënuloo beru taxaw ne di nga mun a fal sa candidate Gambia loolu jamono ji nekku fii doxut moo tax coalition alliance mu ngi bari ci li nga xam ne moo nekk ci wàllu politique bi en ci wàllu taataam bi moom wone na fesal na ne moom
dina bokk si jongante yi loolu yàgg na depuis daaw gis nañ ko ci ay rally ay meeting yoo xam ne mu ngi fesal ne moom mooy mbor pour NPP loolu balañ see àgga di ko fes wax ji li isi warta dem taataam yaakaar naa am na ay groups ay movements ay nit ñoo xam ne ñu ngi ko fesal ci internet bi tam ne Barrow must go duñ ko nangu mu am taam duñ ko lii so moo tax foog laajte yooyu ñëw parce que soo toppee media bi déglu ñu bari ni ñoo waxee dañ ko see fesal bu baax so moom tam dina bëgg a wone ne comme li bëgg a ñu pour moom mu randoogut pare na pour jongante taataam bi te ci biir waxinam wax na ko ci ay jotaay ci ay palaas yi nga xam ne ba wone ne 2026 sax dina duma opposition reason bi mu joxe xam nga fi ñun ñu ngi wax si interview bi ak reason bi mu joxe ne moo tax mu bëgg a dem mooy pour save parti bi maanaam moo waxul ne gis na réew mi lu mu fi tàmbali comme exemple tàmbali naa fi benn projet bi dama ko bëgg a yeggali wala am naa benn projet boo xam ne nangam la damay bañ a tudd benn projet am ñu jàpp ne ñoom laa wax ne bii dama bëgg mu jàll bot mu ne sama parti is very young te su ma ko bàyyee fii dafay dee sama parti laa bëgg mu taxaw maanaam moom NPP moo ko ñor nekkul comme nu ko ñenn ñi gisee man nag du sama gis-gis comme lu nit ñi wax man moom awma gis-gis waaw reason bi nga use parti loolu nit du ci mën a wéeru parti tey mu ngi ci opposition mu ngi survive mu sta nekk ci nguur te ba tey parti bi deewul am na doole mu ngi yëngatu ci politique mu ngi fess lu bari waaw ñun système buñ am nag parti su nekkee ci nguur doo ko mun a xayma wala nga emale ko ak yeneen parti in terms of resources maanaam ci am ak li nga mun a dépasse si politique doo ko dee mun a compare depuis ci nguuri Jawara PPP nga ñëw APRC ba tey NPP loolu lañ nekk di gis xëj na ci doy si fànn boobu la moo waxee waaw soo nekkee opposition ak nga nekk ci nguur doo mun a xayma ñaari doo ko mun a compare waaye pour parti dunda mu survive parti bi bu mu dee loolu liggéey mooy li ko def gis nga soo nekkee ci nguur da nga am resources ñu bari soo gisee ñuy bokka ci yow boole añ bi moo bari ndawal moo tax ñu bari dinañ ñëw suñ dugalut loxo di nga jël jox leen ñu am luñ danka mun a def si seen gémmiñ waaye tey moo tax ñu bari ñu sa noon sax dina ñëw ngir moom njëriñam so foofu doo mun a gis sa doole parti parce que resources bu fa nekk doo xam kan moo déggu sax ku dégguwul soo nekkoon si opposition tey ñeneen ñi su doon guddi nga dem opposition soo eewoo suba doo leen gis kon ñooñu li leen fa tax a teg du dundal parti du loyalty du dara dafa neex moo tax ñu nekk fa su méttee wallaay doo leen gis. Mr Kurang si mbiru président Barrow response wala reason bu mu joxee ne moo tax mu bëgg a def taataam bi ñu ko laajee ci lu jëm ci wàllu taataam moom def ne partem bi la bañ moom mu dee because the party is too young so dafa bëgg ba parti bi gën a dëgër so kon dafa mel ni moom 2026 presidential election président bi dina dem moom dina dem te wax na sax ne su demee moom am na confidence sax ne dafa bàccaat opposition bi dafa bàccaat UDP PDOIS ñëpp dafa leen di bàcc. foog ñu réussir waaw parce que man daal gisuma loo xam ne NPP def na ba Barrow di wax ne nit ñi dinañ xool liggéeyam ñu bootal ko naka karta nit yi même Amérique sax fi nga xam ne sa néeg dagaasi na ba pare yaa ngi am sa moto mu ngi correct yaa ngi am sa liggéey mu ngi correct foofu sax su ñoo elect président dañ laa wax ne dunda bi naka la mel fu mu nekk nii are we better off te loolu moom Gambia loolu amut weedi bu bari jarut nga dem si marché bi di ko laajte yow mii fu ñu toog nii boo xalaatee sa boppa ndax du ma mel suma condition bi baax na baaxul dama laaj ko béykat yi ñoo xam ne ñoo ëpp population bi fii nga laajte ko ñu nekk si marché bi loolu mooy wax ji moom lu mu wax moom loolu opinion naam la waaye wax ne tam ne dama bugg a dem more than 10 years dafa miin lu bari parce que xam nga kaddu dafa important te soo nekkee ci place tam dafa gën a important 3 years bi fii lañ ko ñëfee waxeet jógee si 3 years bi mu ne waaw liggéey bu mu commencé jeexal ko 5 years bi jeex na beneen 5 years bi jeex na moom ci boppam ci interview wax na ne I support term limits. Well, if you support it,
Who are you coming back to us and telling us the law allows me? Or stop talking about morals? Okay, fine. 3 years, stop talking about morals, okay. 5 years, stop talking about morals, okay. 10 years, stop talking about morals. Then when do we talk about morals? The father wanted them for 20 years. Barrow luko toglo moy to fight self-perpetuation. Bu ñoo def coalition bi. Coalition bi ci loolu la taxaw. Moo tax ñi wax ne coalition bi dañ ko hijack because ñëpp a ci boole woon ba pare nit ñi gisuñ si seen boppa moom mu ngi wax ne NPP ci wàllu suma party. No, it's not for his party. It's for him and his clique. Even within NPP, ñaata nit ñoo leen votal 400,000 do 400,000 votes in 2021. Xanaa 400,000 people yooyu noonu ñu ngi gis seen boppa ci agenda Barrow bi ci marché bi saku maalo bi rent problem bi cash power bi ñaaka am liggéey bi 2,500 people just turn up for maybe 250 places to spend. Loolu mooy gis seen boppa ci NPP agenda. No, it's not nekkul wàllum parti bi. It's for him and the people, right, who are running the show, his cabinet and his close associates. Understand? So if you take morals out of society, that's like take it out of politics, take it out of economics, take it out of everything we do. Kon nit amatut. There is no difference, right, between human being and gorilla, right, when you take morals out. Or a human being and a robot, machine la boo xam ne amut xol, amut xel, waaye daf dee mun a def loo xam ne xel bi mun na koo def. It lacks morals. Those are machines. So, Gambia, lii lu serious la. Su fekkee ne yaa ngi am jiit bu la wax ne man I don't care anymore about morals because Barrow xam na ne fu mu jaar rek term limit bi jàpp na ko. ECOWAS bi honorable mention na ko fii jàpp na ko. All the ECOWAS d'accord nañ ne danga serve for 2 terms nga bàyyi. Sénégal, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, all the English-speaking West Africa is 2 terms. And even French-speaking West Africa is 2 terms. Kon xanaa Barrow dafa bugga si soldaar yi waaw ñëw doo dem. No, that's not why we put him there. Nit ñi dañ ko toogloo pour mu def job liggéey nekkul pour mu sampa parti. Independent candidate la woon mënoon naa continuer independent candidate sax. Nekkut di sampa parti PPP mistake bu gaay di def in 1992 gis nañ ko. In ma gaay daje man sa konko ñu ne na Jawara taxaw ñi ñu ne Jawara ni Jawara botaje patio be telal muna patio man teba ala ya te APRC wax nañ fi Yahya Jammeh tonto uniform after mu tonto uniform every 5 years ñu ne la say wo Yahya be foñolal say batatal Yahya fa batata amé foño mu ne kata wa yamkuruna Allah inna Allah ghayrul makirina. God is the best of planners. Because yange tobal nit ñi yange boole nit ñi ika mol nenele PPP mol nenele akubite kunkam APRC Yahya Jammeh e mol nene the same thing. So nim Barrow e mol nene fo atoli amira mune be kelala. Mr. Jaw mu ñëwaat ci yow because am na benn report boo xam ne ñii ñoo ko defoon muy Institute for Security Studies di ISS nekk African organisation boo xam ne ci li muy yëngu mooy lu jëm enhance human security ci continent bi dañ waxoon ne report biñ binoon standard indi ko dañ waxoon ne deep political tension in 2026 te loolu lu ko trigger wala lu koy waral bokk na si bu fekkee candidature bu président Barrow moo koy waral indi waxoon nañ ci fii boo leen remember sunu réew fii waxoon indi woon nañ ko but léegi président bi wax na ne dina am so tey mu report bi ñi nga xam ne defoon nañ ko muy ISS ci lu jëm si loolu ndax foog nga ne this report bu gaa yi joxe ak nu mbir mi di demee nii in 2026 mën nañu te moom dafa ne deep political tension ndax mun na am te wax na ne président Barrow candidature moo koy trigger.
Well, it's not possible. Even though, I mean, legally, according to the constitution, you know, as I said, munna them forever, munna continue mu campaign for it. Maybe can do munna tahaw legally pour work on a def do ko fi def do fi demé third term. Legally can amul dole bobu non. Why not, you know, morality is important. Definitely is important. I mean, so Barrow came into office with a promise of serving only 3 years. Lege mungi on his 10th year. And up to now, the need for, I mean, moral to respect and you know, because he's number one fan of term limit. But definitely indicate he's a fan of term limit. Because term limit, I mean, Ninko Hame is 2 terms, maximum of 2 terms. Rolla Hame is term limit all over the world. So I'm not serving 2 terms. I mean, he can step down. Why not? There is nothing stopping him from stepping down. You know, legally, munna dem. Why not? Morally, definitely, therefore, step down. So whether Lolo na cause some security problem in the future, well, it all depends on how, you know, the other side handles it. Because they are determined to stop him. What means they are going to use is another issue altogether. Because definitely they cannot use the legal means. Legally, Barrow amna sansanji pour them for a 3rd term. But again, definitely they are determined. Whether that is going to cause a security problem in the future, it's a possibility. So, Barrow, you know, not anticipate you not to plunge this country into any kind of security problem, you know. I think somebody should advise him if he's listening to advice. But unfortunately, I mean, the quality of his advisors are also something else. Because definitely, man feel Barrow could have had very good advisors. You know, I'm a lot of Gambians here, retired people with a lot of, you know, ham on various topics and various issues. Advise. You don't just pick anybody in the street just because MPP militants or so that, and you appoint them as advisors. I mean, well, all those are lapses. Lima gisi Barrow dal, and he could have addressed them definitely. Okay, you wax nga waxe comme example ne the other side mun nañ ko xamuloo nan lañ koy handle mooy maybe yaa ngi wax maybe the opposition wala even some concerned Gambians yoo xam ne ñoom bëgguñoo gis président Barrow mu def 3rd term. foog na itam jàpp nga ne ku muntu ànd si koo xam ne ànduloo ci président Barrow running 3rd term loo mën a def rek mooy xëy na nga xañ ko sa vote wala war ngaa mën a def leneen luy tax pour jéem ko ko. Well, that's the most ideal thing pour, you know, pour nga defen. I mean, su dee period ne warut a dem 3rd term. Nga taxaw, you know, defen to vote nga vote against him. That's the most ideal thing to do, you know, pour bañ dugal nit ñi into any security problem. Waaye nag am na ñu xam ne to determine pour stop ko, not necessarily only in the opposition. Am na even ñu xam ne xëy na bokkuñ ci, you know, any party whatsoever, but they feel that am nañ ko in their minds that Barrow warut a dem for a 3rd term, you know, because dafa war a respect the term limit bi moo oote ni. I mean, and term limit definitely cannot be more than 2 terms. He's already serving his 2nd term. So, feel you have that strong feeling, you know, the for MP there. Okay. Not necessarily people in the opposition, but people who have a strong conviction, you know, work for them beyond this. So, maybe lolo cause a problem in the future. Why definitely, ideally, I mean, could any feeling that Barrow shouldn't go for a 3rd term? I mean, should have a vote against him. I think that's the most ideal way to go about it. Why not? Anything else is possible. Okay. Yow comme expert comme yàgg nga si wàllu journalisme yàgg nga di def ay observation yu bari nguur yu bari tamit fekk na la fi nekku ci réew mi rek bot yu bari rawatina si Afrique si situation yu mel nii tey ni nga gisee président Barrow ak nguuram administration ak ni mu nekk di doxal ndax foog nga ne moom sax bu demee 3rd term not nit ñi sax génn si mbedd yi wala mën a créer benn political tension wala whatever but moom rek bu demee bàyyi Gambien si ñu dem ndax foog nga ne président mun naa amaat dara ak lim fi jot a def si 10 years yi nii. Yeah, you mean bu dee nag insiste na dafa taxaw. waaw bu insisté ba pare ba taxaw ndax foog nga ne moom mun naa am dara not rek comme nit ñi nekk di ko bot comme ni nga observé nu mu liggéey ndax liggéeyam
mun naa jël liggéey mu defense boppam pour mën a am another well term. xam nga Africa incumbency is a very very strong living am na doole trop am na ko fi mention that the incumbent has a lot of money a lot of everything else I mean gis nañ people being appointed in certain important positions, not because of maybe their qualification, but because of their support for the ruling party. That is happening, it's happening. So incumbency is very, very powerful in Africa. Why not, should set the trend of elections in this country for the past few years or so. It's risky on the part of President Barrow to attempt to go for a third term. He could be defeated in the polls. It's possible. It's likely if the trend continues in the voting pattern that we have seen. Honestly, if I were him, I'd just let it go. All right. Ma ñëw si Sekou Jam comme ni mu la ko waxee dafa am report boo xam ne ñi ko defoon mooy ISS mu nekk muy Institute for Security Studies bi ñu defee seen report bi lu ñu wax si Gambie comme ne li nga xam ne mooy deep political tension dina am bu fekkee ne président Barrow dafa def maanaam another comme candidature dafa taxawal li nga xam ne mooy candidature comme ni mu ko waxee nii rek te wax na ko léegi bi ñuy def report bi booba ñu bari ñu ngi doon laam-laamee ndax dina dem wala du dem moom mosutoon wax waaye bi yoon moom dëggal ne dina dem ce report bi génnoon na di wax ne di woon ne deep political tension mun naa am te lu ko trigger mooy président Barrow's candidature so noo koy jàngatee est-ce que jotul tamit président bi kon mu give up. Yeah, so first, so give up. No, I don't want to Give up, probably you're losing it, and I don't think that would be comme lolu mo nek the right word. Why? Garbi man fuma ko buga waxe from the beginning moy politics in general of the tension because this is a contest, where Party A, Party B, Party C, everybody, who is running thinks or believes or wants to win. So tension be the neka. So whether it's going to be an ordinary or normal tension, Lulu, I can't say. How that particular organization funding, jelly the details or the data, whatever, but obviously I wouldn't also rule it out, right? Why, one thing that I don't do is I don't give in to lawlessness. Like, I don't support or I don't even advocate anything that, aligns with lawlessness, to a certain extent, especially when I know issues come law hamne political tension didn't affect the lives, properties of people. Now, I'm not new buddy, man si suma bopa. They're gonna have someone we want to def everything in our capacity to stop Barrow from running. Right? From running in 2026. Wow. Somebody said it anyway. He's a friend at a ghetto, part of a particular party. But Lima Wamwai, we have laws in this country. If you feel 2 terms are enough for Barrow, there is what you call a democratic process, and this country has been known for such democratic process. Go to the polls and express your opinion peacefully. And give other people the opportunity to decide whether they want to continue with Barrow or not. And again, some people are saying, Barrow is less popular, NPP is less popular, do win. Sude ham gane du win or gom gane du win. Legiru la tere dema mom si battleground bi. You have a democratic process, and this is not about just term limit dafa important. And sune constitution bi we should have advocated for a new ensure Barrow did not go for the 3rd term. But unfortunately, on one side, unfortunate on the other side, we do not have some of those limitations. So what we need to do, you meet on the battleground, and if you feel, okay, you don't want to vote for the president to continue, it's your right, it's your democratic right. If the other people feel, okay, they want to have him still lead, then they would decide as well. So for me, personally,
whether there's going to be a political tension or not, I believe politics is usually full of tensions, but then at the end of the day, we all need to follow the democratic process, be law-abiding, as long as we don't have any legal grounds for, forcefully stopping the president. We just have to follow the laws and see that we go through a successful democratic process. Right. Whoever wins, wins. Okay, Mr. Bojang, comme report bi nga xam ne ISS defoon nañ ko boo xoolee discussion nañ ko fii sax sometime back si sunu réew waaye booba président Barrow waxugutoon ne dafa taxaw but léegi moom is clear moo ko wax te ñoom dañu waxoon ne dañu woonoon ne deep political tension mën na am bu fekkee ne président Barrow dafa taxaw in 2026. Well, how Malan Moise definition as far as the political tension is concerned, and Luta Nune, if I have, man, mom, lima gis my political tension, I'm not already. And security tension, I'm not already. Sima gis moy, one, bo deme be dekabi nini gomatu dekabi. Nga baal ma sax parce que si kii bi mu ngi wax ne deep in political tension, creating political problem that could require an economic community of West African state ECOWAS intervention. So obviously, I'm not. ECOWAS mungifi, there is tension. That is why they are here. ECOWAS is not known for going to areas without tension. They come for tension now. No, maybe hana ECOWAS lu fi indi won moy am ko fi nekk more whatever tension. But tension mom kay am na. Mota manela man suma gis. Now gis nga lan moy tension suma gis. Bo demé be dekk bu nga xamné nit ñi fofu lañ juddo sen lifin bi fofu lañ ko sul. Gomaatuñ dëkk boobu noonu ñi nga xam ne ñooy jiite dëkk bi politically nit ñi gomaatu lañ bu ñoo bokk ci politique sax loolu tension la ni because loolu wax nañ ko am ci dëkk nit ñi gom seen dëkk nit ñi gom seen njiit nit ñi gom ñu nekk ci politique waaye nit ñi gomaatuñ ci politique in the first place loolu tension la because boo demee ba nit ñi amuñ interest ci politique rek amut woo bu ko jënaa garaaw wóolaa wa de amul bu ko jënaa garaaw bu demee ba nit ñi gomaatuñ politique mooy nit ñi gomaatuñ seen dëkk nit ñi gomaatuñ seen ëllëg gomaatuñ seen tey loolu amul tension bu ko ëpp parce que politiciens yi ñoo taaw ne boo nekkee politique waxal lu la ne léegi kan moo anyone who is serious will not take Barrow serious that's the truth because yow sa interview bi political interview la yow te yow nga ne si politique kay waxal lu la ne mun na nekk moom lu mooy wax nii lu ko nee la time bi su jot dafay def leneen xoolal rek ñaata nit ñoo war a dem Spain tuuti ñu daaneel fence yi. loolu dinañ ci ñëw. waaw waaye tuuti ñu daaneel fence bi ko nit ñi gomaatuñ seen dëkk. waaye loolu du fii rek Sénégal tamit seen boss. waaw man fii laa nekk di. waaw non but sometimes tamit boo soo xoolee Sénégal tamit gis nga gars yi ñu bëri génne nañ you see loolu yëpp dem na ñëw na. nit ñi ñoo gëmut seen bopp parce que gisuñu seen bopp ci système bi. ok te loolu kan moo ko dee def politicien bi moo tax ma ne la tension baa ngi fa already on that front. tension baa ngi fa moo tax ba nga xam ne tension baa ngi fi di moo tax ba léegi bëggutu économique dem di waaye loolu mu ngi gën a jur another tension foofu laa bëgg a ñëwee from a security perspective ñun tey ku nekk gannaaw Barrow Sénégalais yi ak économique soldat yu fi nekk. pour ñu mun a protect Barrow foog ñu xam ñun suñu ngaanaay suñu amee xeer fan la ñu war a dem jëli fan la ñu war a yóbbu président bi président daf day am néegi sutura si àdduna yëpp ñu néegi sutura boobu noonu ñu ko dee gaan ñoo ko war a xam waaye tey nag ñu ko xam nekkuñ doomi Gambia ëllëg si biir ñun dañoo war a ceeñ loolu yëpp xëy na bunka yu ñu amee foog ñu ceeñ leen suñu am na nuclear weapon sax fu ñu ko daan def foog ñu ceeñ ko loolu tension la because it means it has to take us another 20 years for us to re-strategize our security apparatus pour Sénégalais yi bañ a xam exactly ñun lu ñu am te dama dee woon nit ñi that's tension in itself dama dee woon the biggest and the most important and also the most dangerous security threat is Senegal because ñooñu border on 3 sides suñu xamee lépp lu nekk suñu néeg baaxul si ñun et léegi si biir suñu amee issue rek ñun amuñ fenn fu ñooy dem parce que ñooñu xam nañ bom sax su moo ñëw Gambia président bi fa la war a dem xam nañ yan gaanaay lañ amee suñ soldats yi ban façon train lañ am loolu already is tension is moo tax dama dee wan nit ñi Barrow su bàyyee ku néew nekk président da ngaa sonna trop parce que foog nga change sa système bi soo change rek yow yaa ngi weeru
because am na ñu fi nekk ñu nga xam ne xam na ñaata bom lañ am ñaata bazooka lañ am suñ soja yi kan ak kan ñoo train fan lañ dee tëdda kan moo am di specialist train pour operate big weapons loolu nekkul jàmm suñ dëkka loolu in itself tension la because noo gisee nga amee kër ku war a garder kër bi nekkul di garder kër keneen moo koy garder da nga foog ne kooku dafa kontaan si loolu kontaanut loolu si boppam tension la dafay jur lu bari ëllëg dafay jur grudge hatred ay yoonu diggante ñun ak Sénégal ak even diggante soldat ak be soldat so loolu alone is a security potential security threat bu nga xam ne war nañ ko daw because boo jegee security mooy intelligence there is no security without intelligence forget it nekkut fetal yi ñu nekk di gis waaye nag suñu training level bi suñu capacité bi lu ñu am ak lu ñu am président bi dara su ko dalee fooñi fan la war a dem su ko dalee sooma fan lañ ko war a yóbbu loolu yëpp foog ñu koy protéger foog ñu am ko te duñu doomi Gambia dañoo dellu ëllëg si biir ñooñu suñu toonee against yu nga am président nga xam ne jubóot ak président ko fi toog loolu si mën a def loolu def si reality moo tax di moom mu stay te ñun we don't take ownership of our own welfare and security of our head of state Sénégal fay ñu Barrow ñi ñoo koy fay lu tax Barrow du comme ñun suñu soldat yi ba léegi moom mënut a régler loolu noonu so this is already a security threat for the future buy ñëw and even now because already si convoy bi olof moo dee wax foofu bu baax parce que Gambien ni dégguñu French te ñi ñoo amee communication ay yeneen yi so these are some of the things Gambia nga xam ne war nañ si bàyyi xel trop the other thing is bu nga xam ne the political tension bu nga boobu laa bëgg a address political tension obviously dina am because su ne Barrow daw na dawut ronut sax political tension dafay am waaye the issue is this man suma concern mooy Gambia ni dem nañ ba nga xam ne gomaatuñ seen dëkka ngir ñu nekk si kanam ñu nga xam ne ñooy kilifa dëkk yi boo demee ba nit ñi gomuñ seen papa ak seen yaay si kër gi fan lañ day nekk si biti suñu amee problème sax duñ ko wax seen papa ak seen yaay moom loolu la bëgg a wax no problème waaye ñun tamit ñoo moom suñu caractère de dinaa agree with Seeku ne man nag supportuma anything that is lawless waaye the laws also have to be fair and they also have to always put into consideration the masses because amul loi bu correct bu nga xam ne moom dafay employ a group of 1,000 or 2,000 people dama dee wan nit ñi gar ñu ngi am 2.5 million so it means you expect that there is more than 500 eligible Gambians for work but the government is employing how much but loolu du loi loolu naxaate la te loi nag war na nekk naxaate so mënuñoo continuer di am a clique of people comme kii nu mu ko waaye Quran ñoo nekk di enjoy perpetually moo tax mu ne Barrow si boppam dañ ko elect pour ñu eradicate self perpetuation so loolu su ko defut rek dafay create tension. all right and that I agree. thank you Mr Jah comme lu jëm ci report bi nga xam ne ISS daf nañ ko comme ñu wax di wax ne deep political tension dina am te loolu lu ko trigger mooy président Barrow candidature ñoom report bi ñu ko doon génnee boobu président Barrow waxagutoon nit ñi nag ñu doon laam la waaye léegi comme confirm ne dafa dem ak ñi seen report bi nga xam ne def nañ ko te institution la boo xam ne institution bu ñu bari di bàyyi xel la ci report yu bari daf ko def so ndax yow nan nga koy jàngatee est-ce que tamit du gën a est-ce que du tiital tamit Gambien si lu mel nii di war a am ñu bari parce que am na sax ñu def ne Barrow must go am na yenn diaspora ñoo xam ne ñoom ñu ngi jël xeex boobu ab Gambien yoo xam ne bëgguñ Barrow mu def taataam because dañ ko bëgg a xeex. waaw loolu junju la xayma la depuis ñu wax ko man en tant que politicien depuis 2020 man su ma gis-gis si la ma may ne His Excellency président Adama Barrow dina def ñetti taam comme moom taxawaayam bugga nit ki boo ko bàyyi xel ci waxam si jëfinam di nga xam lan la bugga parce que lu bari dañ ko omba si message and wax na ne moom bokk na ci ñoo xam ne gom na yi fi term limit comme support na term limit waaye fu mu ko tënka fu mu ko xayma loolu génnutoon mu leeral ci waaye pour taam man yàgg naa gis ne foog naa wax naa ko si jotaay yu bari te gis naa ne dina taxaw taam waaye yaakaaruma ne dina weesu loolu comme bugga naa am période boo am ne ñetti taam muy 15 years loolu mooy taxawaayam mooy enem mooy bugga am
maanaam su la nit xaymalee dara mu junj ko di la wan ne lii mun naa am man soo ma laajee léegi damaa ne nguur am na si cër bu mag ngir yëpp di machinerie yow yaa ko amee yow yaa jiite yaa yor doxalin bi lu bari yow la gën a dooleel pour nga def kon loolu am na lu bari luñ ci war a liggéey pour gis ne lu ñoo junju ñu di ko nama di ko puus du am démocratie réew mu nekk ci kaw banxaasam wala pilasam yi lim samp mooy rule of law loi kon war nañoo seet ñun suñ téere réew lan la maye nit ñi bañ a jël di law into their own hands mun ngaa campagne nag sa bugga la mun ngaa advocate waaye taxut li nga xam ne loi loolu la rëdda lu maye nga ne di nga ko jéggi wala di nga ko romba ci yow sa coobere wala sa bugga wala gom-gom bi nga am pour xeex ko kon waruñoo gis ne réew mi war nañ ko push to that level suñ jiitalee lii loi nit ki am na right mu sampa ndindaam demal sampa sa bos li ma gëm ne nit ñi ñoo am doole ñoo amee seen karta képp kuñ bugg a fal dinañ ko fal ñun suñ sànni karta fu mu toll mooy raw gàddu la koo xam ne simple majority ku la ëppale karta rek moom mooy am ndam demuñ ci li nga xam ne ay 50+1 wala yeneen luwaa nuñ koo defee kon loolu fooguma ne war naa doon tension nga ne forcé nit ki du taxaw su boobaa nag dafa mel ni yaa ngi puus li nga xam ne luwaa mayut la ko yow sa boppa waaw su dee si advocacy rek joxe reason ak lu tax en ba tey loolu soo koo def tam nit ñi ngay waxal te nit ñi ñoom moom seen karta fii ku nekk benn yoon nga war a mën a sànni maanaam ku nekk benn karta te dañ ne sa karta mooy sa baat waaye waxtaan ak nit ñi ne bu leen sànnil Dudu Jah wala bu leen ko fal loolu tam sa right la loolu lañ xamee ci advocacy te dañ ko war a def ci jaama kon nguur bi dafa war a jël matuwaayam pour gis ne yooyu dina am léegi tension yi lu ko dee ici mooy notaate wala di not nit ñi te yaakaaruma Gambia ñu ngi dunda loolu wala dinañ fa tollu kon man junju boobu gisee naa ko neneen léegi des na ci ku nekk ni moo sampee ndindaam ak ni nga xam ne noonu la moo duggee ci géew. all right Mr Kurang comme report bi nga xam ne ISS def nañ ko nekk benn institution boo xam ne dafa yëngu ci wàllu rawatina nag ci continent bi muy ci kembaru Afrique gi ñoom dañ junju ne wala report bu ñu joxe mooy deep political tension dina am te lu ko bu fekkee ne président Barrow dafa taxaw te président bi léegi wax na ne dina bokk so yow noo jàngatee loolu. Yeah, I mean ñoom xawma seen report bi fan lañ ko basé and lan moo war a indi tension bi man foog naa ne léegi concentration bi ci Gambia dafa war a nekk ci mun a pass a new constitution. Constitution boo xam ne dina njëriñ Gambian si tey dina mun a tax tam changes am ci dëkk bi ñu gis lan la ñu constitution bi wax bugguma preempt process bi is still on te lu bari mun na see change mun na see am ci wàllum term limitam bi and the tension which is they are talking about. Yeah, man feel nane dal, security is very important. Maidega Bojang is talking about the Senegalese situation and so on. Yeah, I mean, all this, depuis 2017, there should be a transition agenda. The transition agenda more include security sector reform. The security sector reform have halis moko wara def. Train people, retire people, give them housing, retirements and so on. And government be, the moment you come out of a dictatorship, la security sector reform, it's a luxury. It's not a luxury, it's a necessity because banya dev security sector reform, that create a security gap. But I know the argument of the government more, ECOWAS 9 desfi, because we need stability. But why was ECOWAS here in the first place? ECOWAS was here because the former president refused to go and then tension came and they came in to stabilize the situation. For Pasi, I don't see ECOWAS or Senegal as a threat. When I look at threat and I look at the global environment, what I see, the threat to the security of the Gambia, external in terms of external threats, it's not a neighboring country like Senegal. I'm seeing a threat like a terrorist attack, an adventurous attack, a rebellion. Those kind of attacks are which I'm more concerned about. And I think, Chiman, Lolusuhewe Senegal is a problem for Gambia.
su xewee in Gambia is a problem for Senegal. So between the Gambia and Senegal, the only thing you can have is security cooperation, because Senegal cannot destabilize Gambia and think that Senegal will be stable. Any Senegalese leader who think that koku hamut lu mo def. So lolu du musa am. The moment Gambia is destabilized, Senegal is destabilized. The moment Senegal is destabilized, Gambia is destabilized. So we have a common external security threat to make sure that security is maintained. Internally, Senegal cannot secure Gambia internally. The only thing Lumuna secure Gambia is justice. That is why you know transitional justice. Loi bi na ñew mu tegu mu dox. Let the corruption be dealt with. Let the politicians respect the will of the people. Nga nek a politician da nga wara respect the will of the people. Nekut only the president, also the ministers, the mayors, the MPs, the councillors. Last week lañ fi joge. You know MPs, they have a responsibility. When they pass a law bo xamne dina favor nit ñi, maybe even to take out the president may be easier with us. Understand? Then you have the politicians in place, which is the president and his cabinet. Then I'm responsibility. Those are the things that are a threat. Because if the politicians don't deliver, Jawara need to man of peace, isn't it? But why was there a coup d'etat? Lan mota coup d'etat am 1994? Because economic justice bu fi nekuton mo create tension be am dara. Even the Kukoi in 1981 is because of the moja, the economic tensions that were happening on. People were talking everywhere. Lolu mo ko de indi. So neke leader, you have to read the signs before the time come. Tanga hamne deka bi du sa kër. Understand nga? Defa lo wara def nga jox ñi ni sen cër yu sen wala sen rights yi. Stop the corruption. Improve the economy. Lolu moy security. For me, right, that lolu moy the security threat, economic security threat. Mom lañ am fu nekk ni. I'd put that above anybody, anything, because my professor at the university used to say, hungry people don't die in silence. If people, lolu mean, most uprisings are because of hunger. Te fu nekk ni nit ñaa ngi bëgg a xiif, wala nit ñi xiif nañ ba pare. All right. Migo, Mr. Jao, today dañu ñëw ci comment section quickly because dañu am a lot of comment sections. First bokk na ci because Gambia at 60, Gambia am na juróom benn fukki at, ay bis rek moo des pour ñu àgg foofu muy 18 February. Bis bi nga xam ne ci la Gambia moomee boppam wax dafa am beneen controverse bu ci juddu. Mooy dañ gis ay billboard yoo xam ne ñu ngi ko tàmbalee def ci biir dëkk bi billboard yi dañ fa def ñi nga xam ne jiite woon nañ réew mi ñëw ci Yahya Jammeh ba ci ku ci mujj muy Jawara bot bi nga xam ne boobu la ñu bari di wax ba sax am na benn kuréel boo xam ne Madi Jobaate mi ngi ko jiite ñoom condamné nañ ne président Barrow di former président Yahya Jammeh wartu nekk fi nga xam ne mooy si dat billboard donc question bi léegi mooy ndax former président Jammeh ndax nit ñi wala mën nañ ko faxas ci histoire u Gambia maanaam ci history Gambia ndax loolu mun naa nekk ban jàngat yow nga ci def ndax ñu bari am nañu condamné li nga xam ne mooy dat billboard waaye am na ñoo xam ne dem dañ jàpp ne Jammeh ak lu mën a xew disaaf na pour nekk foofu. man actually bokk naa ci ñi comment ci lyric boobu noonu because man feel naa ne jéem cee génnee Jammeh da nga mel ni yaa ngi distort history I mean Jammeh was a leader I mean for 22 years Jammeh ngi jiitee Gambia fii doo ko mën a génnee ci I mean a board nga xam ne foofu lañ list of the heads of state of the Gambia definitely it would I mean mënumaa gis daal ban justification la gars yi joxe pour ne Jammeh warut a bokk ci board boobu noonu I mean, okay, you may hate him for whatever, but he was a head of state for 22 years. Mugi jite Gambia fini. So I mean, historically, that's a historical fact. Ken munu ko gene. So Jammeh definitely am na place board bobu as far as I'm concerned. All right. Sekou Dieng comme lu mel non because gis nga billboard yi génn na ñu ko bot am na ñu ko ñaawlu ñoo xam ne dañ ne Jammeh bokk waruñ ko fa def ak li nga xam ne
ci 22 years yu mu jiite réew mi yëpp yenn ci jëf yu ñaaw yi nga xam ne def na ko fa am ñu jàpp ne disaafut pour war a nekk fa waaye am na ñu jàpp ne Jammeh waruñ koo erase ci li nga xam ne mooy history Gambia ndax daf ci bokk. So, tell me, suma tontu bi du si sori. But the truth here is this. Common sense is expected to be common to all, but unfortunately, it's not common to all. You understand what I'm saying? Yahya Jammeh is part of Gambia's history. And a rich history for that matter. In a sense, people have different perspectives, different experiences regarding Jammeh's leadership. But again, you know, you can hate the dog, but you can steal away the whiteness of its teeth. Jammeh, I'm no mistakes as a normal human being, but he has done things in this country that are going to live with us forever, and they are good things. So I think, I'm not yo hamne, people just say it, but I don't really think they sit back. But hangalala observe, Jammeh's name has become a source of income for some people, so they feel they have to always, anytime there is something about Jammeh, they have to have something to say because they need to, you know, some way create an avenue for putting something into their pockets or having something on their table. With all due respect, we need to respect our leaders regardless. We can acknowledge the wrong things that they have done, and none of them is perfect. None of them is going to be perfect, those who have passed and those who are coming. But the truth here is this: when you talk about the legacy or the history of a country, you cannot take away someone, you cannot take away a head of state, let alone someone who has actually served this country for 22 years as president. Lolu then see what I buy hell, and then we stop those sentiments and irrelevant noise coming from people who to be honest, are just noise makers. All right, Mr. Bojang, yow noo gisee mbir mi. Si aduna bi ñaari nit la daal si yàlla sax moo tax foog ma ne am na néeg bu nekk si diggante bi. You are either this or you are either that. Gambia tamit nag foog ñu am ñu nga xam ne dañ laa support foog nga am ñu nga xam ne duñ laa support te démocratie mooy nga respect rights nit ñi especially minority. Xëy na si ku ko binda moom dafa gis ne Jammeh warutaam nekka foofu noonu because of moom si gis-gisam history am from the negative lens. Okay, but soo ko buggee even xañ si billboard boobu noonu dafa mel ni yaa ngee xañ ñu ko bugga tamit te démocratie nag advocate loolu noonu. You have to strike a balance. So Jammeh moom yàlla moo ko may loolu noonu nag bugga nga bugguloo ko, you see there is no way you can erase Jammeh. There is no way, either from the negative or from the positive. Te deserve na nekk si billboard bi. Anyways, I don't think billboard is even something important for people to debate about, for me. Because I always tell people, you see, when you want to, that is one of the big mistakes, the biggest mistakes, 2016 coalition def nañ ko. You see, when they rename, for example, Jammeh Foundation, I told a friend at the time, I said, you see, I don't know what would that change regarding the efficiency, the service delivery. It's just a name. You can change the number, but for me, the content should be, of change should be, service you nga xam ne ñoo war a nekk si Jammeh Foundation. How do we change that to upgrade it to a better level? Mom fofu lañ ko fekke. That is it. The same thing, you want to take out Central, for example. This is a continuous trend. Today, some people are saying Mali should not say that, believe it or not. In the past, they did that. Because Central is a case in point. Jammeh moko fi asi. Ngem fahasko for no good reason. Just because Jammeh moko asi. But you have seen dafa backfire. Be you know, operation sanity, NEA mu ngey ñew li taxin lo duga na fale gene na fale. Central be su fa nekkon hek na yoy yeb duñ ko amaat. Waye nak nit nak bo démé bi hate nit ki do re gis. You are obsessed with him, do re gis. But we cannot blame this only on one individual ku ko defaat légui ni. No, li system la bu nga xamné dañ ko promote on fi. Anything that has to do with Jammeh, si halis bi, whatever, boom. And that does not make the dollars to go. It doesn't make the dollars to do anything. So, luñ fi wa moy, su ne, luñu nekk di condemn tay ni, ñu ne dafa bon. To be frank with you, commencé wut légui de. Commencé won na. Li mota deka,
lu bon na rek lu baax na bul wax ne soo bokkee nii la soo bokkee nale la Jammeh should be part of that billboard or whatever that you think of bu nga xam ne heads of state especially the former except loi su ko téyee mu baako from that waaye fu mu ne nii Jammeh loi benn loi téyewut ko as far as we are concerned because gisuñ système nga xam ne dem nañ si court téye nañ ko nii naa waaw accusations am na ñu gëm lu ñu gëm bañuñ loolu noonu so Jammeh citizen la comme every other Gambian am na right former président yi fu ñu munti nekk rek moom tamit mun na am nit ñi sax am nañ right even here Gambia today seen association after président Jammeh am nañ right boobu noonu waaye the stress should be bu ñu ñëwee into leadership buñ dee try di xañ nit ñi li nga xam ne ñooñu loolu dañ ko deserve daf dee asi problème yi moo tax lii commencé wu tey de lii yàggoon na am na lu bari li nga xam ne Jammeh daf ko bàyyi fii dafa baawoon torop ñu jéene ko ngir bëgguñu tur Yahya Jammeh nekk fa waaye nag tur boobu nag yàlla moo ko bind kenn mënu si dara waaw Mr Jah mbir mi tey soo ne mananta man huwa maanaam nga laaj nit ki yaay kan si waxin bi mun nga am ñaari tontu su ma ñëw ak yow si jekka ak taranga ne la garmi yaay kan mun nga ma tontu ci yar ak teggin wala su ma ñoon yuuxu sa kaw yow yaay kan tontu bi mun naa utee so nit ku nekk laajal sa boppa yow yaay kan lan nga am ci réew mi ban cër ban right bu keneen amut ba yow yaa war a détermine yenn mbir yi ne diw bokk na diw bokkut diw dina fa nekk waru fa nekk dafa mel ni yaa ngi teg sa boppa foo xam ne àgguloo fa gis nga yonent bi salaam mu ne ku nekk nañ ko treat according to status am waxu ne ku bon ak ku baax déedéet dinaa ñëw ci kanam ma si junju nit lu mu bon am na taxawaay ak cër bu mu am foog nga jox ko ci gàttal daal diine lii la ñu jàngal te diine moo ñëw jàngal ne képp a koy bugga ko mu em képp a koy bañ tam bañ ko mu em soo buggee nit ba mu ëppa doo ko wax dëgga lu mu wax rek di nga massage igo nga nangu ne loolu la su defee rong sax di nga génn defend ko soo bañee nit ba mu ëppa doo ko waxal dëgga suñ la ne benn ci moom rek di nga si yokka ñaar ba ñetta kon nit dafa war a diggi doomu da nga war a balance nga nga bañ di jiital xol ak mer parce que ëppalewuloo kenn ci réew mi soo ñëwee ci luwaa Gambie ñun ñëpp dañ fi waaye ku nekk des na ban place la yor ak ban doxalin la am den su boobaa sutante am na waaye du gën a laate li tax ma ne waxin bi wala laaj bi des na ci noo ko waxee mooy jur tontu soo xoolee ci yonente yàlla Muusa nit amul dara lu yàlla binda ku gën a bon Féero amul soo jàngee Quran nga gis ko bañ na ba bu mu dee lépp lu yàlla binda daf ko suur du ndox du suuf mënuloo koo denca fenn ku ko nangul ngir lim kileem la waaye yonente yàlla Muusa bi ko boromam di yóoni ci Firawn daf ko ne ko wa kuulaa lahu qawlan layyinan soo àggee ci moom waxal ak ci moom respect jekka ak taranga lu tax parce que lu tax message bi nga am pour mu war laa mun a dégga ko am na nooy demee ak noo ko waxee kon nit ki na bàyyi di dóor dinaam kii dafa bokk ak kii du bokk yow yay kan laaj bi mooy man huwa man anta yow yay kan ak ku munti doon kan nga ëppale ci réew mi ba yow yaa ko war a decide so war ngaa mun a wax sa xalaat ne man su ma gis-gis day kii waruta bokk ci li wax bi su amee maanaa ak teggin dina neex a dégg waaye ku jiite réew ñuy wax réew nga ne kooku waruñ faa def nataalaam oo du bokka loolu fan la am ci àddina amul fen ndikoon kon Firawn duñ ko tudda te yàlla am na doole du yónni kenn ci Firawn mu def ko lim koo def waaye jàngat la war a nekk ci ñun kon nit ki teeyal dalal li nga am ci xam-xam ñu bari ñu ngi la ëppale en ñu ngi toog ne teej en niñ ko waxee ak niñ koo jëfee dañu war a seetaat foofu waaye leena sonal nañu man activiste la human rights activist advocacy gi ba foog ne am na cër bi nga am above ñeneen it's a big mistake. Kurang yes mooy si Kurang géew ba nekkuloo nelaw mooy comme li gars yi wax si président Jammeh rek si billboard bi lañ ko def am ñu jàpp ne am ñu ko condemn ne waru faa bokk because of Jammeh 22 years yu mu rule bari na ñaawteef yoo xam ne def na ko si accusation yu bari am na ñu ko condemn so yow ban jàngat nga ci def ndax yow da nga bokk ci condemn loolu. foog naa ànd naa ak suma co-panelist yi lu ñu wax comme Doudou Dia fu mu ko daaneel su fekkoon ne xam nañ ne Firawna
noonu yàlla la waaye kon du tañu boole ko ci Quran bi foo xam ne ay rasul yëpp ñu ngi fa ah yàlla lu nekk foog naa celebration ak lu nekk loo xam ne mu ngi deal with history pour ñu jàng ci la like they said if you don't know where you coming from you wouldn't know where you going soo xamutee fooy jógee doo xam fi nga dem tey ay independence celebration yii nii silver jubilee naka bronze diamond jubilee whatever lii pour fàttaliku nit ñi moo especially suñ xale yi xamal leen lan moo xam ne mooy history Gambia lu passé tey loolu moom doo ko mën a def fekka defuloo ci koo xam ne rule na for 22 years judgment about him and his record yeah I mean people we have our rights everybody have their rights ñun ñëpp am nañ suñ right pour wax ci dinañ di citizen am nañ seen right pour wax ci waaye he's part of the history and lu bari lañ war a jàng ci Jawara lu bari lañ war a jàng tam ci Yaya te lu bari lañ nekk di jàng ci Adama Barrow loo xam ne moo ñëw jox where to move next balaa ñu dem si beneen comment segment bi maa ngi nuyu Kek Sane he is watching and Bakary Ba brother Bakary Ba ñoom ñëpp ñu ngi seetaan ak di nuyuwaale sax ñu ñuy seetaan ñëpp nag everybody su ma mënoon tudd seen tur yéen ñu ñuy seetaan YouTube and Facebook yëpp ak foo leen ñu mën a seetaan even feneen fu dul YouTube sax ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp and then next Wednesday incha allah am na Kek Sane mooy nekk suñ guest mooy nekk moom it ci hot seat bi fii am na so many questions yu war a mën a answer but also nañu waxtaane tamit Gambia at 60 nañ ci gën a mën a yaatal honorable ba tey ñu ñëwaat ci beneen kii lu jëm ci ki nga xam ne mooy Memba Dramé xam nga jàppoon nañ ko fi ba mu rëcce dem bon ba tey coole mi ngi ñëwaat nan la rëccee jabaram sax immigration yi woolu woon nañ ko according to reports buñ si sukkandikoo moom jabaram yi woon nañ ko fa correction yi even tey sax buñ sukkandikoo ci suñ naataango Kër Fatou bindaat nañ ne wooluwaat nañ jabaram but di correction is Memba Dramé bu fekkee dafa ñëw ñu jàpp ko béel ko defe naa bu ñu la war a béel sa këyit yi document travelling document si dañ ko dee siis pour bañ nga mën a rëcca nan la rëccee ba dem because of am na ñuy wax ne passeport am bi jotaat na ko am na ko jox tudd na si sax benn office sax ndax Gambia war na toll foofu ba béel nit jël ay travel document am kooku mën koo jëlaat because of ci benn audio bu ñu génne boo xam ne du officiel audio but ñu ngi see accuse ne am na ku comme bribe ba mu jotaat li nga xam ne mooy passeport am bi. well loolu dafa mel ni policier war a answer boobu naka la loolu xam ne foo naa ne ñoom ñu war a seetaat seet boppa daal ba something is definitely wrong ci seen système bi because soo arresté nit ki nga jox ko bail we expect you to take all the necessary measures traveling documents mi waruloo koo release si moom et pare I don't know man daal as far as I'm concerned in the first place was there any justification pour ñu arrest Memba sax in the first place pour ñu detain ko just because of what he said about a particular political party or something so loolu yëpp dafa feel ne daal joxut the police a very good name because dafa mel ne dem ñu ngi farleel benn political side of the story because Memba as far as I know NPP la tuumal NPP as a party so I cannot see the criminal aspect of that maybe mun nekk a civil aspect NPP mun nañu ko yóbbu court or something of that sort because ñoom la tuumal waaye lu wax tamit ne moom bokk na si ñi sàccal élection NPP ndax loolu nekkul tamit lu rëy da nga xam ne am na parti bu taxawoon ne waaw loolu di élection dañ sàcc tamit élection bi mun naa am waaye dégg naa Bemba ci boppam déglu naa benn muy wax ne moom actually waxul loolu su paree ina reveal naka lañ sàccee élection bi ok whatever the case maybe am na some criminal element in that aspect of it police mun nañu waaye nag soo ko seetloo daal police yi dafa am dañ war di careful fan la ñu dugg ak yoon because all the time mun naa am ñu accuse leen of being politically biased. A good example was the case of the
newspaper ñoom kii Voice newspaper. Wow, the Voice. I mean, okay. They publish some rumors about, somebody being accusing Barrow of wanting to hand over to somebody MPP candidate in the next elections. Was that necessary for policy even do ci lolu sax pour arrest journalists or detain them? Because if on a daily basis or virtually very frequently such accusations against other people. If another newspaper or a media house were to make similar accusations against Usainu Dabo, for instance, as leader of the UDP, complain, would the police go and arrest that person? And by the implications of being there, make sure that it doesn't have that political connotation. While some of the things in there do that they have some political connotation. While in the case of Bemba I don't know how it happened. Why policy for none of you said Lucen Bobadal. Something is wrong with it. But accusations definitely arrest Jabara in connection with that. Because this now policy getting a press release. Denying Lolo. Immigration, why the immigration police are immigration, the IGP is the head of the immigration and the whole police force. So, so immigration you arrest. Then policy cannot deny that they arrested her. Lulu, so I think that then you sell Lucen Bopadal. Some of the things that they, being associated with, it's unnecessary. Manda Lola feel. Mr. Jang, no gise mbiru Mbemba Dramé bi ndax ba tay mi ngi continuer ñu ngi gis am yenn reports yu wax ne jabaram wolu won nañ ko for correction ni wolu waat ko ci lu jëm ci jëkkëram daw bi mu daw nan la jotee passeport bi ak yu mel noonu but Mbemba nan la mën a jotaatee passeport am boo xam ne jëloon nañ ko ba pare mu mën koo jotaat ba génn réew mi police yi doog a xam ne daw na. Man dama expect the police to be a more professional institution. Mbemba dafa implicate boppam in a criminal behavior, if you ask me. I'm not a legal expert. Why? Mom dafa incriminate boppam ne mom dafa participate in election rigging. And that statement alone dafa nekk loo xam ne su doon other countries probably mun nañoo am the real political tension bu ñoo wax, right? Why policy suñ demee ba arrest Mbemba, they need to follow due procedure pour ñu mun a ensure ne Mbemba su dee am na kayit yu mu war a am ba mu génn dëkk bi ñu téye yooyu yëpp. Waaye suñ slagale probably Mbemba am kayit yu mu soxla from the police, well loolu man dinaa question the professionalism of the police in that case. Tey laa gis ne jabaram dañ ko arreston ba bàyyi nañ ko and all that. Waaye li ma foog mooy Mbemba am na ñu ko bailoon. So if Mbemba jumps bail, ñooñu lañ waroon na téye. Su dee jabaram participate sotis yooyu den court bi charge na leen pour ñu fay I think $100,000 to the state. Yeah. Okay. So why su dee jabaram participate na conspired in aiding and abetting his escape from the country, then definitely Fognas he has questions to answer. What I cannot say whether that was the case or not. Fogna lu Mr. Jawa moy, the police should be in a position to come out and clearly explain to the public regarding what happened. Ñun or the people want to know what exactly has happened. So I think the police are in a position to tell people what exactly transpired and just be transparent and truthful to the public so that we avoid this back and forth on jabaram, sorties, momsi bopam here and there. Boya, mbiru Mbemba Dramé. We really need to invest in our police. The government should really invest in police, not as in training and all, but equipment, technology, and so on. Gis nga nit bu demee yow police nga yow pour téye criminal mooy sa liggéey investigate criminal mu dem ba woon ne la man ngee ñëw man dinaa la wax nii ak nii ak nii loo yàkkamte because yàkkamte bi tawut nga am li nga bëgga kan moo dof ñu arrest la nga dem incriminate sa boppa so liñ bëggoon a xam sax duñ ko mën a am. They have made us laws
lose a very good opportunity. You don't doubt dégg la du dégg léegi naka lañ koy xamee parce que dañu roos te lu dee tax police yi di roos most times is because they want to satisfy a political taste. At the end of the day, this is the in-law of the president. So, jump to action. But this jump to action is a threat to us. Because, people see it differently. But now, do we really know what happened? We cannot know because denying the public the right to know exactly from the horse's mouth, according to mom claim. So you are so incompetent that legally amulen dole pour tier ko forever. Amulen grounds. Legi nak even passport bu ngeen seize. Amat nako. Wa legi lolu di correction lolu lu mu wone moy coordination dañ ko day wax fe ñun yépp dañuy wax ici governance coordination la whether immigration la prison la coordination fokk mu am li lu mu wone moy dëkk bi njuuju jaaj mu ngi fii de bu baax te njuuju jaaj war na bokk si ñu nga xam ne ñoo ko war a xee mooy police yi waaye nag we have seen Mbemba mooy last case. This shows how inefficient and the need for us to invest in our beautiful men and women. All right. Parce que Mbemba am na passeport bu nga xam ne ñu ne dañ ko téye ba moom delluwaat na fu mu dellu police yi mënuñoo yegg te xam si dara léegi ana surveillance ana intelligence police yi bu ñu nekk di wax. So this has brought the police into more disrepute because comme guess bi nu mu ko waxee if this were another political party opposition we don't think the police would just spring to action like this. All right. So ñun ñoo ñaan mooy te right now dañ ko post bi dañ ko bring down. The police said they have released. Earlier they said they did not arrest. I think we all did synonyms and antonyms English. All right. So this is the situation. Okay. Why not buñ defee politique si police institution police moo tax si draft 2020 bi one of the key things bu nga xam ne moo tax ma support ko even though it's not a perfect document is how we appoint such people in such institutions. That way they can be independent. ñu mun a def yéene yi waaye obviously situation bi nu mu fa demee mooy the police have missed this opportunity. All right. Mr. Jah si mbiru Mbemba Dramé tey ñu ne woo nañ fi jabaram suba ñu ne woo nañ ko fële moom nan la def sax ba rëcc in fact ba mën a jotaat passeport am ba dem ndax lii du tax Gambien si tamit di tàmbale am xel ñaar ci police bi maam nga baal ma am na benn dëkkandoo Eyeafrica TV bu nekk fii koo xam ne doomam dañ ko faatoon dañ ko rayoon moom nee na léegi ki ñu njortoon ne moo rey doom kooku bàyyi nañ ko mu dem parce que lu ñu ko layal mooy dañ ko doon escort pour yóbbu ko koot mu rëcc yaa moom noonu la wax léegi lii bu ci tegoo tamit est-ce que nit ñi dañ xaw di xam kii ak police waaw fi nga daanelee laa bëgg a commencé man suma boppa bi ma yëgee xibaar boobu dafa yéeme woon parce que nit ki nga xam ne benn da nga ko handcuff bàyyi loo ko mu firi moom kenn ñaareel escort pour dem prison doonut loo xam ne rek koy boolee Dudu Jah ñu toog waxtaan ci moto ne la nañ dem déedéet escort maanaam mooy ne ki nga dugal ci moto bi dafa war a toog ci digga waruta toog sax si bunta bi dañ ko war a sef maanaam ku nekk war naa toog ci boor pour fu mu war a génnee am na ku fa toog won ko ne doo dem parce que dafa am fi ñu jëm ak moom en moto bi ko yóbbu warta nekk benn moto ñu bàyyi ko noonu en surtout liñ ko caaj ci faat bakken ci yeneen réew dinañ dem sax ba des na nit ki crime bu commis di nga gis hélicoptère escort dafa am pour nit ki su waree rëcca waaye li ñoo laaj mooy ndax benn moto la naka la toogee ci bunta kana génne xen parce que nit ki suñ la xan ko fee nga war a daw sax doo am speed ngir loxo daf la war a may ñun ñëpp def nañ athlète loxo dafa bokkat ci loo xam ne mooy yokka sa gaawaay ci sa daw ak yeneen mbir nu mel loolu man soo ma laajee bokkuma si security forces yi waaye kompolo moo fa nekk léegi su ñëwee ci wàllu Mbemba mbiram dafa am lu ñu war a laaj te yan kayitam lañ jël
parce que Mbemba dëkkut fii France la dëkka kayit yi am France la wala kayiti Gambia la war naa mun a leer su dee kayiti Gambia ñu jël ko ci yow kon how serious is the case ba nit ki jàppa nga ko ñu béel ko mu ngee dem di report di ñëw kooku expect gu ñu war a am ay kayitam ba war a tukki te kayit yooyu ku ko jox Mbemba du man ñi amee case bi ñoo koo jël si sa loxo léegi suñ ne Mbemba jël na ko génn na dëkk bi in any serious country boo xam ne sécurité ñor na leen war nañoo set a panel sa ñu investigate everybody responsible si yeneen dëkk dinañ la arrest du arrest pour yóbbu la kaso de waaye bul dinaay la sa ngay communiquer ak ñeneen am pexe pour rëcc si lu mu gën a gaawee war nañ koo lijjante parce que xam nga lu tax lii dafa ibbi bunta boo xam ne nit dina dem sax wax dara def crime li moo séntu mooy su ma ci duggee ci biir dinaa lijjante man tam ma dem suma yoon kon kaaraange du lii lu foye du lu ñoo caaxaane tey Mbemba li xew ak li mu wax yëpp benn ci parti NPP ràññe wuñ ne Mbemba national executive member la wane wuñ ne bokk na ci region bi jiite na fa o si constituency bi wala ci ward bi o village bi maanaam bokk na ci parti bi am na kaddu di génne audio pour man soo ma laajee wax ñu mu wax warut a tax sax ñu aj ko fi kowe ba jël yenn statement ak coow bi police fële lañ dem koot ak lii wax bi mooy kan mooy Mbemba biir NPP man tey du jël li ma wax ci APRC dama bokk ci ñi ko jiite ak li ko doxal anything lu ma wax ci parti bi war nañ koo jël serious waaye Mbemba ndax tollu na foofu déedéet tolluwul foofu kon am na lu bari lu ñu war a laajte ci wàllu sécurité wàllu kaaraange ma daanelee ci die jaaw lu mu wax about the immigration doo leen mën a génnee ci police bi moo amee suñ internal security en xamuñ fenn ne suñu waxee nañ dem outside woo immigration dafa bokka déedéet si internal security bi la bokka ak border checks la patrol ak lu ne mel so under police lañ ko mun a categorize foofu lañ ko war a mun a boolee so suñ ne jabaram police yi ñoo ko arrest police bi génnee statement ne loolu amul déedéet bul wax rek ne amul waaye leeralal ku ko def wala naka la amee waaye ñëpp xam nañ ne kooku génn na te dañ ko omu dem uyu kana ko def soo génnee ne rek ne man bokkuma ci dafa mel ni ku moom xar bi nga bàyyi buum bi loolu rek doyut so war nañ di wax ak ñun jox ñu information bu doy mooy tax laam-laam bi gossip bi coow bi nit ñi dinañ ci war a mun a génn gis nga information soo demoon ci marché tey nga bugg a déglu coow bee riir bi doo jënd dara kon dëkka du marché dëkka war nañ di wax na ñëpp noppi diw waxal dëkka war nañoo gis coow ñu ne déglu leen ñëpp déglu ñu wax li am ak leeral mooy tax nit ñi mun a am dal nekk ci jaama mbiri yomba xëccoo bi du bari werante du bari waaye ñun ba tey ñu ngi am jafe-jafe ci loolu kañ lañ cee génn loolu mooy laaj. all right Mr. Kurang Mbemba Dramé mbiram bi daw na wax na lu mu wax mu daw ndax police yi ñu ngi ko téye woon béel ko dem na ñuy wax nan la fan la jaar ba dem ñuy déggaat coow ne dañu jàpp wóolu woon nañ soxnaam yow nan ngay jàngatee situation boobu ak génn bi ko waxoon ne si story bu ma njëkk a riit mooy tàggu woon na leen pour dem passé pour ñëwaat. European passport bu mu amee woon moom la lifin la dafa am ku ko lijjanteel beneen Gambian passport. loolu clear wut leen. because su fekkee ne police yi am nañ passport tey is not a Gambian passport. By now. Even bu fekkee dañ siis like Gambian passport mu amoon benn but si airport bi rek foog naa la mën a jaar pour dem. non loolu laay wax ni lu Mr. Jah wax nii sax loolu affaire la. su fekkee ne passeport réer na sax na passeport bu mu déposé réer na o mu war a dem to the immigration acquire another passport both of them are security lapse. Serious security lapse. dafa mel ni ñun it will calm the others to sit down and wait. No, it will not. Man feel naa ne daf ko gën a lifin sax daf leen di gën a yokk sax di. Quickly Seko Jang because léegi moom time ji. So dama feel that the first thing that the country would do probably in the coming months or years soon definitely into effect mooy start collecting data and trying to measure the impact of the labor migration diggante Gambia and Spain. Am nañ enough scientific evidence lu wone ne labor migration dafa amal njëriñ for the country of origin of the migrants from remittances, acquiring new skills and other things, improve economic activity ak yooyu noonu waaye luñ mënuta xam mooy ndax dina wàññi illegal migration comme Mr. Jah nu ko waxee probably someone maybe out of 2,000 people
200 have been sent. The other people are seeing their pictures and all that. They are inspired to go the back way because they've seen a picture or video of a colleague whom they feel is never better than them. So them na mantam dinamuna them by hook or crook. But the reality is we need to look at the greater picture as well. We cannot limit ourselves to just whether people will go or not. We have to look at what is the objective. Here, Spain wants probably cheap labor, but also the government of the Gambia also wants to reduce the level of unemployment among young people in the Gambia. So it's a win-win situation. But if you ask me, if this materializes and it works well, Dinga is a bigger win for the Gambia, in terms of the exposure of their citizens, the acquisition of skills, the economic impact, lubari, mungfa. But manluma our labor department, especially and the ministry in charge, let them keep data, because at the end of the day or after some time, we need to reevaluate and see whether this project actually is something that's going to work for us. Mr. Bojang, just quickly. Yeah, I think in fact, Monoma Code section B, but part of the functions of the labor department is to get data regarding the labor market and everything. We should know how many people graduate from the university, what skills they have, where do we have lapses, what should we do, how much of that should we, But come num ko waye gisuñu lolu nonu, evidently ne wow lolu is available. But again, I am a fan of exploiting the labor shortage of Europe and other Western countries. I am a fan of that. But it should be done properly. But again, these people are recruiting farmers. Unfortunately for Gambia, we have the soil that even Obama can grow. If you grow Obama as a seed, he will grow in the Gambia. Even though I don't like him and Clinton for killing a lot of Muslims, So I don't think it makes sense that much when we are only recruiting farmers to go and pick apples and potato and stuff like that. We have what it takes to make sure we provide that for our people here in the Gambia. Right. But that cannot happen if we don't stop buying parados every year. All right. That is the truth. So yes, I support for us to exploit the labor shortage in Europe. Absolutely. But it should be done in a way that is much organized than this. And in fact, they are exploiting these people. The Gambia government really know how many people Spain need. Why are they allowing everybody to go for passport? So that the immigration will come after every year and say, we got 200 million. Even though they are only going to take 500. It doesn't make sense. All right. Thank you. Just quickly, because time be jehna tag Durija, si mbir mo yow lo ci wax. Waaw li ma ci wax du bari maanaam yaakaar bi rëy na torop waaye li ci war a mun a am lu tuuti lay doon. Dinaa quote ki nga xam ne suma elder brother la Honorable Musa Cham of PDOIS maa ngi amee audio leeral na li nga xam ne mooy yoon bi ak luñ soxla maanaam ci gàttal pilot project la lu ñoo test la seet ndax luy mun a dem la ak fan la tollu and baaj liñ soxla is 50 people loolu la ñoo njëkk a taraay 55 loolu lañ war a yóbbu juróom fukk waaw moom dafa bokka ci Foreign Affairs Committee bu select bu select committee bi National Assembly maa ngi amee audio bi wax na ko mu leeral ko ne 50 people loolu la ñoo jël yóbbu leen pilot project la pour seet en mbiri agriculture la liñ ci gën a jublu form bi man gis naa ko fii am na ñu ma ko fiilal comme dañ isi ma dimbale leen ñu fiil form bi maanaam is about fruit picking comme for ay ngéef and lu bari ñu ngi ko see laajte su fekkee ne am nga background in agriculture ñu ne sa certificate wax ji mooy lan lañ underwent fii Gambia ba in agriculture da ngaa am certificate loolu dañ ko war a laajte and soo xoolee si form bi ñu ngi laajte tam ndax mun ngaa laaka Spanish waaw wala déedéet comme questions yu si nekk pour woon la ci gàttal it's not gonna solve the migration problem buñ am nekkul lu ko solve and suñ demee ba suñ ndaw yi ñëpp bugg a génn réew mi kon war nañoo toog laajaat suñ bopp ban réew lañ nekk ak lan lañ bëgga so as a third world country laa ko mën a ooyee ñun ñoo di am challenge si waaye dëkk yoom ne ñu ngi advance ñu ngi toppatoo seen nit ñi doo dem nga gis a mass movement of their young people exemple in Libya dëkk naa fa time Gaddafi waxuma la xale yi de mag ñi sax duñ dee pare pour génne Libya dem feneen and dañ amoon scheme boo xam ne sax yow as a Libyan citizen soo demoon jàng England qualification bi nga am dañ la dee ne ñëpp si Libya soo amul liggéey sax dañ la dee fay équivalent ñi toog ci office parce que sa xam-xam dañ ko soxla ci dëkk. Thank you. Mr. Kuran.
Yeah, I mean, migration is so is that they funny. Situation bohamne the one in a year we then buga solve problem in Dawi. Then yom ten bohamne ne lidu muna solve problem in Dawi. You know, so I mean 200,000 youths more fineka or 300, 500,000 young people who have ne jehal ne school buga ne ligay. Right? So Spanish problem be, you know, it's just a short-term solution. Okay. Government lu mu war a nekk di xalaat fu mu nekk ni mooy Gambia ndaw yi dañ am xel bu baax. Man teacher la jàngale naa for almost 20 years. Bu ñëw start Jollof Tutors, that was in 2000, almost 25 years ago. Lu tax ñu oo ko Jollof Tutors mooy pour wone ne jàng mun naa happen fii. Tey gis naa 10,000 to up to 20,000 young people yoo xam ne, you know, embrace nañ the idea, improve themselves. You know, génn si bitim réew mi dem liggéey wala des ci Gambia bi liggéey yëpp am na. So lii, right, give the people the skills. Gambian youths, they need skills. They need investment, right? Waxuma la ne suñ la ne ñoom soof dañ dee foog ne soo leen ne investment dem build 2-3 apartment buildings at the university, more investment in education. No, it starts all the way to the nursery school. Xoolal ñaata primary schools moo nekk si dëkk bi boo xam ne amuñ fu ñoo toog sax amuñ computer bu ñoo use sax even at the grade 12 or senior secondary level. So investment bi dafa lacking ci education bi nga xam ne ñun suñ xale yi ku jógee India war a dem Spain mu ngi am degree in chemistry wala electrical engineering. yow nga dem foofu noonu as a Gambian unskilled to pick fruits, yes, it's good su fekkee ne amuloo dara looy def. Why do you solve national problem B? The problem is much bigger. You need job for 1 million people. All right. And you're talking about 50 people. Thank you. Thank you, Mr. Kurang. Thank you, Durija. Thank you, Abdoulaye Bojang. Thank you, Segou Dieng. Di sant bu baax a baax suñu guest bi suñu doyen Demba Ali Diawo di ko gërëm bu baax dama lay bàyyi rek bu fekkee am nga looy tàggoo nga tàggoo ko kontaan nañ nag bu baax mbégte lañ am jàkkaarloo ak yow tey lii lu rëy la si ñun nekk journaliste dem ba toog ak ku mel ne yow invite la ak tamit bu ñuy seetaan li nga def lu bari ci journalisme honor la wax dëgg fa yàlla du suñ mbir ñu invite nit ba pare di ko praise waaye yow ñoo bokk domaine te suñ doyen nga maanaam suñ kilifa nga ci métier bi definitely jërëjëf ci sa time bi nga xam ne jël nga dañ la call tak wax la rek nga accept te nekkul ñu bari ñoo ree gaaw a accept bi parce que ki nga xam ne bi ko ministre of information nga kii docteur Cissé woo naa ko ba sonn tey dinaa ñëw suba du ma ñëw ba kenn xamul so anyway thank you so much Garmi kontaan naa trop definitely toog ak yéen you know discuss these important national issues you know yow as the moderator ak you know all the panelists I mean suñ contributions are very very positive. Thank you. mun naa am ñu am a few areas yoo xam ne gisewuñ foofu noonu you know ñu ngi xaw a réeroo foofu or whatever the case but I'm sure the objective is that we all want what is good for our country so you know this is exactly what we all need and you know what I say I'm happy to be part of this panel kontaan naa trop jërëjëf. Thank you so much ma gis tamit tey bi ma kii rek keneen koo xam ne tamit sama mag la si journaliste muy Sultan mu dugg si biir studio bi borom infam bondi but moom tamit keneen la ko xam ne waaw moom keneen la ko xam ne suma xarit la bot tamit sama royukaay la dañ dee waxtaan ci yu bëree bëri maa ngi koy gërëm bu baax di ngeen amaat épisode yu bees tax si infam bondi waaye xam nga programme la boo xam ne boobu tamit ñu bëree bëri dañ ko dee daw but anyway mi ngi noonu maa ngi ko nuyu bu baax a baax Sultan di nuyu di gërëm Khady Diassi jigéen ju man góor nekk control room Omar Fati di gërëm Manga ak Bousséri Kanté di gërëm ñëpp waaye tamit viewers yi ñi nga xam ne ñooy seetaan Sunu Réew Facebook YouTube ak fu ñu mën di seetaan rek ci réew mi biti réew Mile 2 Central Prison di leen gërëm bu baax a baax di gërëm tamit Sunu Réew fans page di gërëm seen administrateur bi di Dame Cissé ak ñu fa nekk ñëpp di leen gërëm bu baax a baax thank you so very much di leen jaajëfal dig leen dajee àllarba ba bëri di ñëw bu ci yàlla àndee defe naa fàttewuma dara tey tamit sama jabar Alimatu Garmi moom sañselaat jaa ngeen jëf